Okay. Hello and welcome everyone to the Mongolian Society at Macquarie University new series. My name is Salongo. I'm a communication manager of the Student Society. Today, I'll be a moderator for this event. I'm very delighted to have more than 200 people across the globe registered to us for today. I would now like to begin by acknowledging traditional custodians. I would now like to begin by acknowledging traditional custodians of the various lands on which we are meeting today. I would also like to pay my respects to elders past, present, and future. In regarding to housekeeping rules, please make sure that you remain muted throughout the presentation, though we request that you keep your cameras on. If you are experiencing any technical issues during this event, please leave them in the chat and our executives will assist you. Feel free to type your question in the chat box. The event now live on our Facebook page. A recording will be sent to everyone after the event. Today, you will have the opportunity to learn from CPA Australia and Macquarie University representative in Mongolian fellows and how to become an Australian certified practicing accountant. Learning from those in the industry is invaluable. So hope you that all of our attendees engage in today's introduction and find this event help to enhance your professional career. This event is designed for Mongolian students and professionals who want to become a CPA in Australia. So our event has two parts. First part will be held in English and second part will be continued in Mongolian by CPAs and education agency iRoll Global. Questions will be entertained at the Q&A after the presentation. Today, we are pleased to have our guest representative, Kim Hwang, who is a fellow and international business development manager of CPA Australia. She will introduce you about professional organization of CPA Australia and its program. And then Dr. Rajni Mala, who is senior lecturer and postgraduate course director at Master of Accountant at Macquarie University Business School. So without further ado, I hand it over to our guest speaker, Kim Hwang, to present. Hello, Kim. Yes, I'm just trying to share the screen. Can you all see my screen? Yes, yes, we can. A very, very happy morning. It's 11 o'clock Sydney time, and a big welcome to those students and participants dialing from Mongolia. I understand it's very, very early. Firstly, thank you to the Mongolian Student Society for giving me the opportunity to speak to you all today. Big thank you to Jana and also the marketing team. Rightio, what am I going to cover today? I'm going to tell you all a little bit about the accounting landscape, why becoming a CPA will enhance your career, overview of the program, and also to explain to you how you can engage with CPA Australia. And I will want to share some employability tips and resources with you all too, particularly those students that's currently in Australia. And finally, everybody know soft skill or human skill is very important. I will also share with you all some do's and don'ts of networking. Okay, so who we are? We are the largest professional association in Australia, currently 168,000 members, and we have more than 133 years history. In fact, this year is our 136 years. So what do we do?
we actually support our members in education, in advocacy. So we lobby the government, and also we also help you progress, continuing professional development. Okay, so this is a very interesting and a good map for you all. A lot of people tell me, Kim, CPA Australia is only relevant in Australia. Not true. We are recognized by IFAC, which is the International Federation of Accountants, and we have mutual recognition with lots of professional associations around the world. As for myself, I'm originally from Malaysia. I'm not sure how many of the audience has been to Malaysia. So I actually was an international student like most of you. I chose to come to Australia to study, and then I went back to Malaysia to live and work as an accountant before, I decided to come back to Australia. So I was doing the CPA program back in Malaysia. And I know later in this, probably in an hour's time or 1.5 hours time, I'm so delighted that we have quite a lot of Mongolian students who have graduated from studying in Australia and now are CPAs. I will share with you who they are, and I'm sure they will engage with you much better in your local language in Mongolian. So this is a bit of a structure here. A lot of our members work in very, very senior role. And CPA Australia is quite good in the sense that we do have physical offices around the world to support you. Hopefully, one day we also have an office in Mongolia. One of you can set up the Mongolian office. So now we have to understand the accounting landscape has changed, okay? So what is being changed, particularly now with COVID? We have to change. It's no longer just doing manual work, CPAs. We have to move with the times. CPAs have to innovate. But the good news is, even though there's the pandemic, there's really a lot of job for people in the accounting, finance, and business field. But you just have to diversify and not only, concentrate in transactional work. You can work along with AI, artificial intelligence, to grow, right? To innovate. So I like to share the next slide with you all, okay? Next slide will tell you, basically, the future of work is not only technical knowledge, it's all about skills. So what skill is important? This is a very interesting map. Basically, the human accountant now is a combination of suits, that's all your business skill, project management, communication skill, and so forth, but it's also a combination of genes. You need to be very, very, proficient in IT, technology skill. Nowadays, you probably hear people talk about zero, cloud accounting, blockchain, and so forth. That's where we as a professional association will support you. In fact, now we talk about blockchain, etc. If you're interested, when you're undertaking the CPA program, you can pick up the subject called digital finance. I love this slide. Basically, now accountants still have their job, CPAs still have their job. So what will happen is we work alongside the robots, the AI, to solve business problem. So that's where the critical and analytical skill of CPAs very important. Okay, this is also a very good slide. A lot of people studying accounting finance aren't aware there's many areas that you can move into. Not only doing accounting work like tax and audit, you can move into many, many different fields. Now, at the introduction, Solongo mentioned that I'm a fellow of CPA Australia. Basically, my career is quite interesting. I started to work in the public practice, in one of the big four, Ernst & Young, and then I found out that's not my cup of tea, like auditing I enjoy, but not my cup of the tea. I left and I worked in commerce and industry, working for
a company. Some of you may know, you might have subscribed to TPG. I used to work very, very closely with the owner, David Teo, to run the company. I remember at the start, he only had 2 or 3 offices. Then he became a multi-millionaire. I wish I haven't left him. I'll be very rich now. But that's not me. I decided to leave also the commerce and industry. Now I've got a job working full-time at CPA Australia. And guess what? I'm doing business development work. And some of you may have seen me before. I also used to do a bit of teaching at Macquarie University. So you see, the role is very, very broad. I have friends of mine that love to work in the government sector. Australian Tax Office has the largest number of CPAs there. Alternatively, now we are talking about startup company, entrepreneur. Quite a lot of our members actually work for startup companies. And what are we talking about these days? We are talking about climate change, sustainability. There's a lot of job for people in this field. And then now, if you look at the papers, we are talking about the Pandora files, all right? You can become a forensic accountant, all right? To go and see, what is all this, siphoning of funds, avoiding tax, etc. So this is a little bit about how big, widespread it is. Whether you're working in Mongolia, in Asia, in UK, in America, or in Australia, you can do many different roles. CPA is very, very well recognized in that respect. So you can go into our website, you can hear member stories, what someone from Malaysia, why he or she become a CPA, someone in Adelaide, why he or she do the CPA and so forth. There's many, many history. And all of you are so lucky. And I'm very, very proud to be linked with Usku, Jana, and Enji. So at the second half of the program, you will hear from them in your own language why they decided to do the CPA program to help, them in their career in Australia. In fact, I think, I'm very, very impressed with Jana. I've got a few dealings with her. She's amazing. I remember meeting her at one of the Macquarie University event. And then now, she's a CPA Australia member and she got her CPA status. So very, very exciting. All of you, make sure you stay, all right? I might stay a little bit and see whether I can understand the Mongolian just at the start, and then I will say my goodbye and have my lunch. Okay, so now this is a very good diagram for all of you. Whether you're doing a bachelor's degree or a master's degree does not matter. The first stage is we will assess it. If you're lucky enough to be studying in Australia, you're doing an accredited bachelor's program or a master's program, then you don't really need to worry about foundation subjects. Straight away, you can enroll in the CPA program. That's 6 subjects here, all right? 4 compulsory, ethics and governance, strategic management, accounting, financial reporting, global strategy and leadership. And then you can choose 2 electives out of the 5 there. Remember I told you? Now we're always talking about fintech and all. You can choose digital finance. Now, if like, for example, Jana and I think Usku, they are in public practice. So maybe they'll pick subject like advanced taxation or auditing and assurance. See, when I was doing my CPA program, I decided to move out of the public practice area. So I chose subject like strategic management, I chose financial risk management to help me in my job, all right? And then it's also important to realize you also need 3 years work experience. That work experience can be anywhere. And then it has to be accounting, finance related. You can be also IT, all right? But you can't be a cook, for example. You don't get that recognized, okay? Now, it is very, very flexible. So some of the audience here, you're already working, all right? Then you can start the program. We will also recognize your prior work.
But some of you may just want to do the program full-time. You can finish the program in a year. But ideally, if you ask my own experience and my advice, I prefer to do it working full-time, doing the program part-time, or doing the program full-time, but sorry, not full-time, how do I say, working part-time, doing the program part-time. Up to you, all right, how you fit it. Because our subjects are very, very work related. You know, later, I'm sure Jana, you know, and Usku and, you know, my other member will also explain to you what step they take. All right, so that's how you become a CPA. We need a minimum of a bachelor's or a master's degree that satisfies the foundation study before you can commence the CPA program. Now, I'm very delighted to say Dr. Rajni Mala will be talking to you in a second. She will explain to you Macquarie University has a very unique program that you can do that satisfies all our CPA program units. And a lot of students do very, very well with the extra coaching. Okay, now this is what is being covered for digital finance. You can pick this as an elective. Radio. So a little bit about the CPA program. Remember I told you, I know some of you are in Mongolia, you can do it. You can sit your exam in Mongolia. We do online exam. Particularly now with COVID, you know, a lot of people do online exam. But if you're more comfortable like me, you want a physical exam center, you can also do that. But because lately, unfortunately, in Sydney, we were locked down for 4 months. So a lot of the people who have booked for physical exam center have to swap to a proctored exam, or they defer for a semester. It's up to you. And look at this statistic. We run close to 18,000 exams over 20 different time zones, and 66 countries our members do. I remember years back, we got one of our members set his exam inside the submarine. He's in the Navy, you know, and then another one, I'm sure some of you may have traveled, Nepal, have a student, you know, doing the exam up in the mountains there, but have to make sure you check your internet capability, okay? So this is where the flexibility comes in. Okay, so a little bit about how we support you. You know, we've got study group, we've got guided learning material. You're not alone. We will give you all those materials. And then I know by talking to Jana, some of you may have graduated, and if you are interested, because we're attending my event, good news, I'm happy to give you a free promotion code, which is valid for $180 to the value of $180 to do an assessment. All right, okay, and then we will let you know what area you are in. Do you still need to do foundation studies? If not, you can start the program straight away. And on the right-hand side is the date. We are taking enrollment for semester 1, 2022 from 22nd of November. The fee, we are all going to be future accountants. Make sure you register by the early bird rate. You save $150 a subject, okay? So the early bird will finish off on the 12th of January. Okay. Right here. Now, why do you want to join a professional association, etc.? I got a very new, exciting video, which I'm going to show now.
Okay, you can see from the video, that, why do you belong to a professional association? It's basically the networking and the further professional development. These days, you really constantly have to upskill yourself, to get ahead in your career. So now I know in the audience, quite a number of you are still studying or thinking of studying. We have opportunities for you to engage with CPA Australia. So these are all free. It doesn't cost you. All right. You can sign up to be our student member network, and then you can come and attend our events. We work very closely with all the universities in Australia, and New Zealand. And if you're lucky enough to visit our Singapore office, you can also attend events there. And if you are in Australia studying, we also do a lot of returning national event drop-in session. Because of COVID, we do a lot of virtual one. Now I want to invite you all, if you're already in our network, we are going to do an event in November 16, virtual hot desk, whereby we have invited a career coach to come and talk to you. Then I will give a mini DCPA presentation and take any question that students have. This is happening on November the 16th. And then we run a lot of other exciting events. Like, for example, 2 days ago, we had the event, Find Your Next, So we are always trying to help you to improve your employability skills and so forth. And also, if you want to volunteer, keep an eye, we will advertise. You can become a student ambassador for with CPA Australia. We have very, very good track record from the university. I don't mind sharing with you. I think I had one student ambassador that was studying the embedded program at Macquarie. His name is Niven. So he got a job, internship and job through becoming our ambassador. We also have a free in the black, magazine, digital one. You can access. We run regular podcasts. And one good thing, which Jana will also agree with me, we also have the young professional network community you can join, because sometimes it's not what you know, it's who you know that can actually connect you and get you the job. And if you're very passionate in text, you can join a text discussion group. Now, in the audience here, maybe some of you are like me, I'm scared, they're not public speaking, all right? Quite worried. So join the Toastmasters discussion group. It can help you improve your presentation skills. All right, so this is how you sign up to the network, okay? Or you can just go to CPA Australia website and just search network, and then you can sign up. Next one. This is very relevant for students that's currently in Australia, all right? But overseas, some of the resources can also be applicable, all right? These are some employability resources, okay? For the overseas student, inside who are in Australia, Insider Guides and Outcome Life have very, very fantastic resources. Webinars, how to get internship, how to do networking and so forth. This is relevant for both overseas and domestic and Australian students, right? You can go to Seek, all right? They can help you to prepare, resume or LinkedIn. Very, very important, okay? In the audience here, show of hands, how many of you have LinkedIn profile? Yeah, good. If you don't have, I strongly recommend you to create one, all right? If you are having problem, a lot of university, I'm sure if you're studying in Mongolia, they also have a career service, get them to help you, all right? Because these days, we are talking about virtual environment, okay? So that is some of the resources there. And then, of course,
we also have a lot of volunteering opportunities. Unfortunately, I don't know what's available in Mongolia. Maybe some of the audience will know better, but in Australia, you can go to those websites, depending on which state you are in. If you're in Adelaide, you look at the South Australia volunteering site. It's really, really amazing, because I have asked a lot of potential employers. They were saying, yeah, they understand fresh graduates don't have current work experience in the field, but they look at whether a student got any volunteering or internship that will really, really help them. Okay, so these are some employability resources which I can share with students, because I'm based in Australia, in Sydney. So my resources is more Australia relevant, I mean, for the Mongolian students, maybe Jana and her team may have better advice in what resources is available in Mongolia. And I understand there's some Mongolian education agency, they can also direct you. Okay, so that's a lot of job boards. Now, I didn't write down here, if you are studying in Australia, the university career office is really, really good help. And also Grad Connection, I didn't write down here, is also a very good resource. Of course, you also join professional association like CPA Australia, or Computer Society, Banking and Finance Society. These are avenues whereby you get a chance for networking and get those skills. All right, so some little tips, right? Please be resilient. You may have to write 100 letters, so be it. All right, it's not so easy. Everybody get the first job, first interview. All right, don't give up. I always tell my students, knock, 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 the door eventually will open. Okay, you have to go, all right, and network, whether virtual networking, all right, so that's why you need to know how to use your LinkedIn properly. Okay, I don't know, maybe Mongolian got another special platform, so you need to network properly. Okay, so now other things, if there's members who already graduated and so forth, we are keen. We are running our virtual congress next week. Still got time to register. Look at all the dynamic speakers we have arranged for you all. Michelle Obama, and then Duncan Warder from Walt Disney. All right. And the good thing about this year's Congress is, after the event, you can still listen for the next 5 to 7 weeks. If you want to know more, please email me. Okay, right here. Now, my last 5 minutes. This is actually a workshop. I won't be able to practice. Very, very important tips on the do's and don'ts of networking. Now, good news to all of us in New South Wales, we got a bit of freedom now. We can actually go out, and hopefully CPA Australia can have face-to-face events. So my notes here are basically when you get a chance to go to an event, all right? So these are some of my only eight tips. The do's and don'ts of networking. Right here, first thing, number one, don't be pushy with your sales pitch. I always tell my student when you go there, first thing, hello, I'm Kim. Can you give me a job? That is a bit too pushy, right? You have to spend time getting to know the people. Have a bit of chat first before you go straight. Can I get a job from you? Okay. So next one, this is very, very important. Don't talk non-stop about yourself. Okay, listen. Okay, engage. Have open-ended question. Not, did you eat today? Yes or no answer. No good. All right. You have to practice open-ended question. Okay. Next one. Don't be too arrogant. All right. Always highlighting, I do this, I do that. I scored high distinction here. I'm the best and all. Particularly in Australia and the European culture, people are very humble.
all right? If you are good, people will know. I want to laugh because I'm a Malaysian. When I go home, you look at my business card, it will put CPA, Macquarie Graduate Management, B-Commerce, Melbourne Uni, Diploma of Education, everything I put down. You look at my business card in Australia, I just have Kim Hwang, FCPA, International Business Development Manager. That's all. You don't need to overemphasize, depend where you are. All right, okay. If you're in a uni environment, then you probably have to put, all your research down in your business card. All right, so you stay humble. So this is a very, very important tip, particularly for those people who wants to work in Australia with Australian company. Number 4, oh my goodness, this one, do not ask any personal question. Remain professional at all times. Let me share a story with you all. I took a whole group of Australian to Asia. They were so embarrassed. In Asia, they asked, why aren't you married? How much are you earning? Why you're so old already and not married? Can you tell me how much you earn? Never, ever do that because these are personal questions you don't do. Okay? Just remain professional at all times. Okay, so that is very, very important in the networking, environment. Next one, don't too close to people, particularly now with COVID. Always have your social distance, all right? We want our personal space. Now, good, thanks to COVID, we have no choice now, all right? It really depends also. You have to understand. Say, for example, you go to an event organized by Muslim, all right? Don't just simply shake people's hand, until they offer your hand, then you do it, and we have, make sure you have the, at least an arm's length, or here now we say, 1.5, stay away from that, just be mindful and don't talk all the time. As I say, there was one thing, be a good listener, active listener. Okay, so that's important. Okay, next one, which is now up to number 6 now. All right, don't hide in a corner. Oh, I see many international students like that. I tell them, go with a friend, all right, but make a bet with your friend, a pact with your friend. All right, first 5 minutes, you talk to this person. After that, I go my way, you go my way. All right, that's what is the purpose of networking. You need to meet new people and you'll be surprised. All of them would love to know more about you too. Okay, so that is a very, very important tip. All right, don't hide in a corner, always introduce yourself. Now we are coming to number 7 now. Okay. Number 7, all right. Oh gosh, I have to just give me a quick second. Don't overstay your welcome. What do I mean by that? Okay, that means don't go and spend half an hour standing there with one person. All right, that means you're overstaying. Or you go to an event, it should finish at 9 o'clock. You stay there until 9:30. That's wrong. All right, you should start doing your finishing. If you want to stay a bit longer, 5 minutes after you got to go. All right, know when it's time to thank the person for their time, and then you wrap up the conversation. That is very, very important. And my final tip would be, people love to be addressed by their name. Now, the good thing is, I don't know whether you all can see, I do have my name tag. Okay, usually when you go to a networking event or a function, you got a name tag, put it on, and then you look at the people, smile. Very important. All right, so and then you mention people's name. All right, if you make a mistake, right, apologize. Okay, make an effort to remember their name. So it's very important. Okay, so that is the final tip. Now, because we don't really have much time, so some of you are quite cautious and scared. I read my last slide will be like, if I do a workshop, but because I won't be doing a workshop, I did prepare some questions
for people like, students going to a networking event, some of the things would be, what is the number one reason you are attending this event or studying this course? You can ask the other person, what's the biggest challenge you face at attending the event? It's a workshop, and some of the subject, because a lot of you nowadays in your university, you might have to do a networking workshop, some of this, some of the thing, and then remember we talked about personal question don't ask, but these are not really personal. You can do that. What do you like to do outside of work? What's your favorite place to travel in Australia or to travel in China? Things like that. So I think I'm within my time limit, so I would have time for some questions. So this is me, okay, and I hope my 30 plus minutes a conversation and presentation with you all have learned something. And I guess now I can stop sharing the screen and probably take questions from you all. Is it correct, Jana? Or so, yeah. Oh, yes. Thank you to Kim to That's providing us insight about CPA Australia operations and outline how to become a CPA. I hope everyone enjoyed the introduction and learned more about the CPA program and more additional tips for the networking. Thank you so much. Yeah. And we have a question from the audience. Yes. Like, let me see. Can people take exam from Mongolia? Definitely. You can do the online proctored exam, and then depends on the COVID situation. We may be able to also have exam center. If, for example, one person, then we can't actually have an exam center. If there's a few, then we can, we can arrange an exam center for the students in Mongolia to do the exam. Yeah, no problem with that. Okay. Yes, next question, Anna, I will. Definitely it's open book exam. So that means it's not easy. You need to know all your training stuff. I mean, I don't mind sharing with you. Probably I'm not as smart as Jana. I was working full-time. I've never failed any university paper. I failed one CPA program unit, all right? I got to repeat, all right? Because what happened was I was so busy working for total peripherals. I didn't have enough time to prepare, for my studies. So that's where I think later when you hear from Dr. Rajni Mala, it might be worthwhile to do the program as part of the university. You're more guided that way. Does debate have someone who has overseas CPA? I didn't quite understand what is this. What do you mean? Does debate? Odonzu, I don't quite understand. Does debates have someone who has overseas CPA? What does that mean? Mongolia. Okay. We work very closely with them. At the moment, we haven't signed a mutual recognition with the Mongolian CPA, but as a matter of time, it may. All right. Because I'm lucky to be from Malaysia, so the local body recognized. And then if there's any audience from India, we also have a mutual recognition with Institute of Chartered Accountant India. So hopefully, eventually, there would be some recognition, because we have to look at, how Mongolian CPA qualify to be a Mongolian CPAs, and then we can, I'm very confident, down the track we will, because we have mutual recognition with AICPA in America, some of the UK bodies, CIMA, and then we also have mutual recognition in Hong Kong HKI CPA, and then we also have Singapore, CPA and so forth. What is the English minimum scores? I think that is not for us to require. Basically, you need, okay, when you are studying in Australia here, a minimum of
6 or 7. Yeah, that's right. You know, for migration purpose, you need your IELTS 7 across the board. Yeah. Mongolians are quite reserved while they have the skills and experiences. True, that's what I'm from Asia. I'm also very reserved. But if you are thinking about working in Australia, you got to change. Okay? But don't talk too much, but you just have to go out. All right? Be more of an extrovert rather than introvert. That's where joining professional association and be active at university. Join the club. Like today, I'm so impressed with the Mongolian Student Society, all right? Because like through them, right, you know, then I got to know Solongo and then Jana. You also develop your other skills, you know. Employers will look at that. Then you have leadership, you know, planning skill and so forth. Okay, so I think, have I run out of time already? So it's so lovely to see Usku. I'm sorry, Enji, I forgot your name. So the audience here, please stay put, all right? You can hear a lot from Jana, Usku, and Enji. And you all got my email. So please feel free to email me, particularly those students currently at Mongolia, thinking of coming to Australia to study. Do your contact with me prior to you arriving in Australia. Then I can guide you and give a little bit of mentoring to you. I'm quite passionate. My dream is one day to visit Mongolia. I've been to Nepal, so hopefully COVID is all over. And then I heard beautiful things about your country, Mongolia. So I hope one day I can get there. So thank you so much, Solongo. And I look forward to catch up with all of you. And one day, Usku and Enji, when you come to the CPA office, we can catch up for coffee, all right? And Jana too. All right, okay, thank you all. Thank you so much. Thank you, that's lovely. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Now I'm welcoming Dr. Rajni Mala, who is Senior Lecturer and Postgraduate Course Director at Macquarie University. Now you can share your screen, and if you have a presentation. Thank you, team. And I'm so excited to see that we have so active student society members. So thank you to Jana, to Solo, to Molly, and I'm sorry if I'm missing some names, but I see that the team is so active. So well done. And thank you for having me. Thank you for having Kim. I know that the whole team has really enjoyed, the students have enjoyed listening to Kim. As I said, first I have to thank Jana and her team, and then I will really pass on my very warm greetings to our Mongolian students. And by communicating with Jana, I was so impressed to see that our students, our prospective or potential students are so interested to know about what we offer in terms of our integration with CPA Australia. So it's really a pleasure for me to talk to you. I will try to be as simple as possible so that you understand how or what is the relationship between Macquarie University and CPA Australia, and what do we have to offer you. So please feel free to ask me questions. I'm happy to help you as much as I can today. And then I will always be available for the team to contact me and provide more information as needed. So, okay. So you have heard about the CPA side from Kim, and therefore I understand that you have some information, some knowledge, or you have kind of a deeper knowledge around what CPA actually does and what are some of the opportunities once you become a CPA Australia. Now, in this session, I'll try to keep it very simple and try to help you understand that how our teaching or the masters that you are thinking to get into at Macquarie, how do we link the CPA courses?
Okay, so my understanding from Jana is you are interested to have or go through a master's program at Macquarie, and the master's course is named as Master of Professional Accounting, CPA Studies. So CPA Studies is the specialization, and there are other specializations. So that's why you can see that the way the name is CPA Studies. So this is one particular specialization we are talking about. Now, if you decide to do this course, it is a 2-year course at Macquarie. And when I say it's a 2-year course, it doesn't mean that you have to be for 2 years at Macquarie. It all depends on your prior education. There's something called recognition for prior learning, RPL we call it. And then if you come from an accounting background, this means that you don't really have to do the complete 2-year program. You can be given exemptions for some units. So we have experienced students who come into the course or program. Sorry, I'm just using these terms interchangeably, but for your information, the way we address any master's or any program is called course. Okay, so when I say Master of Professional Accounting course, I mean that's the program, because you might be more used to program. So course is what we use to address this. Okay, so some students enter into the course for 1.5 years. Some enter for even 1 year, which is like not too common, but yes, we have students. Now, as I said, it all depends. If you have got a strong accounting background, by looking at all the units you have done, and by looking at the CPA recognition or CPA requirements as well, then you are given exemptions. So that is all going to be based on your prior learning. Okay, now what you are more interested in is definitely this Master of Professional Accounting CPA Studies, right? So CPA Studies, that means that the way the course is structured, the course has got units from Macquarie, and then the course has got the Macquarie units embedded with the CPA units. And I'll be coming to that very shortly. And as for this slide, all I'm trying to say is if you are doing your CPA studies through Macquarie University, you will be provided all the support from very experienced lecturers, from a lot of additional resources together with whatever CPA provides. So you'll be taught exactly the content of CPA units in the classroom. So all your learning is going to be based on the CPA materials. Now, in the process of learning the CPA content, what happens in the classroom, based on assessments that Macquarie has designed, students get opportunities to do group work. Students get opportunities to do presentations. So what happens is you can see that in this process, your job readiness skills, your professional skills, your employability skills, they're all developed. So if you are a student who is too shy to talk, right? Because it's a general tendency that as we mature, we try to come out from our comfort zone and we try to become more confident in talking in front of the people. So these are the things that we try to help students develop in the classroom. And these are done by having assessments, which are what we call the Macquarie assessments. And then since the content is actually exactly the CPA content, so you get all the support to learn, to understand, so that you are able to do the CPA exam successfully. And I'm not presenting on any slides on in terms of where we stand in terms of Macquarie's
performance in terms of the CPA results, but in one sentence, I can just summarize that we have always been doing the best in terms of our results compared to the national performance. So Macquarie results have always been outstanding. We have got a lot of students who get all 6 HDs in the unit. We have experienced students getting 100% in CPA units, which is extremely rare. And these things only happen because like we have got our very experienced lecturers, that's one side, but we don't forget our students' commitment. Okay, so you are attending this session, you have taken interest to listen to us. That already gives us a signal that you are a very serious learner, a responsible student who wants to learn more. So if you play a role, if we play our role, we all work together and we try to become successful. Okay, so our success always lies in student success. And that's how we try to support our students. And then, as I said, sometimes, if we have got international students coming over, we have got these 2 years to support them with visa as well. So, I mean, that's another side, which is not my really kind of expertise in, but yes, I have always seen that students take up 2 years in order to help them get their student visa right. Now, you can see here, I have listed some units. Okay, so for your information, it's just like maybe you are not too familiar at the moment with these codes, but you can see that the first set of units, the 4 units which you have here, they are actually the foundation units, and these are all core units. So the first 4, from my experience in the course, we have encountered a lot of students getting RPL around these units. But again, it all goes back to what you have done in your prior learning. It all goes back to see that what CPA Australia accepts, because we have to ensure that this course is not only Macquarie course. We have to also fulfill the CPA Australia requirements as well. And then we have got the 8,000 units. And these 8,000 units are all core units as well. And then what happens, the way we try to put this now, for example, if you are doing a full-time CPA, so what we have here, I mean, like, let's say you have done all these. Okay, so for an example, you start off with the CPA units, and ethics and governance is one of the core CPA units. Now you can see here, we have got a code which is linked to ethics and governance, which is ACCG Accounting 8313. Now this 8313 is our Macquarie unit. So we have named, or we have coded the unit as 8313. The name of the unit is ethics and governance. And this unit is going to be linked to the ethics and governance, which is the CPA unit. So our students are taught the exact content of ethics and governance of the CPA unit. Likewise, we have got a different code for financial reporting, a different code for strategic management accounting, a different code for GSL, and for advanced audit and assurance. And then we do have some options regarding electives. This ACCG 8127 is Macquarie unit, but all this with 838383 as the code, as the prefix, we are referring to the CPA units. So you can see here in total, we have got 6 CPA units. And you already know that when we talk about CPA Australia program or CPA program, we are talking about
6 units, 4 compulsory plus 2 elective. And you have already heard from Kim that we have to have number of practical or mentor process that we have to go through in order to become a full CPA member. Okay, now what is of importance, more importance to you is I have already talked about these MQ units and the respective CPA unit, right? So I'll be sharing these slides with Jana and she can always share with you. Now, what I want to spend time on is this. Okay, this is very, very important for you to understand. And why I'm saying it's so important is because we say Master of Professional Accounting CPA studies. Why do we say CPA studies? It means that our course, your performance in the Macquarie unit is not only Macquarie assessment. We have to ensure that you also successfully complete your CPA units. So you can see here, in order to get 100%, for example, I go back to this, right? So let's look at ethics and governance. So you enroll in 8313. And at the same time, that means concurrently, you have to enroll with CPA Australia in their ethics and governance. Now, when you enroll in ACCG 8313 at Macquarie University, you are going to be given, you'll be attending classes, and there is a structure of 13 seminars. That's how it works. 13 seminars of 3 hours each, which are weekly based seminars. And then in your process of learning the content of ethics and governance, you'll be given assessments. This could include presentation, a report. This could include a class test, a short quiz. Now, all this assessment together will add up to only 70%. You are not assessed 100% of the Macquarie unit. 8313, for example. Now, where do we get the 30% remaining? We get it from your performance in the CPA exam. So if you get a high distinction in CPA exam, you get a very close mark around 27 or 28 of 30%. So whatever you have scored out of 70%, for example, you have got a 60 out of 70 at Macquarie, and you have got 30%, you have got a high distinction from CPA exam. We add, let's say, 27 out of 30 to 60, and you get 87%. And then 87% is used to grade your Macquarie unit. And 87 is, of course, a high distinction. Now, the trick here is, if you do not pass the CPA exam, then you do not pass the Macquarie unit. So your success of the Macquarie unit is based on the success of your CPA unit. What I'm saying here, for example, you got 60 out of 70 in ethics and governance. And unfortunately, you get a F or a fail grade from CPA Australia. So which means that even though you have got a 60 out of 100, let's say, out of 70, and you still get some marks based on your fail grade from CPA Australia, that doesn't mean you are passing the CPA, passing the Macquarie unit. So what the department policy has been around this is, if a student fails the CPA exam for the first time, then we leave the grade as incomplete. And you are given another opportunity to enroll with CPA Australia only, which should be the following session. And then let's say the following session, you pass your CPA with a P grade, with a pass grade.
So you get a mark around 18, 19 out of 30. Then we add that score to what you have achieved in the session you enroll with Macquarie. Let's say 60 still there. And then we add your 18 and you get your 78%, your Macquarie unit grade. And then your result is finalized as 78 is a distinction, let's say, and then you get a distinction. So in summary, what I'm saying here is if you fail the CPA exam one time, you are given the opportunity to repeat the CPA exam with CPA Australia, and then the following session, your Macquarie University grade will be finalized. Saying this, if a student fails the CPA exam 2 times, then we have to get into touch with the student and advise that it's better to redo the Macquarie unit, and then you are better prepared to do the CPA exam. Now, it's not too common for students to fail 2 times. However, we do have some students who are unsuccessful in the CPA unit 2 times, because you have heard from Kim, it's not an easy, I mean, I'm not saying it's difficult, but like it's quite challenging, put it this way. And you have to be very committed once you start with CPA units. I have said that we have experienced students getting 100 out of 100 in the CPA exam. So I'm sure if someone can get it, you can get it as well. So it all depends like your commitment to your learning. So Macquarie's role is that it will provide an extensive and full-time structured support to prepare our students to do the CPA exam professionally and successfully. At the same time, we help our students getting ready to go and see the real world, a real job world, where you start to face the real people whom you have to answer to. You are putting your knowledge into practice. So that's our role, is to help you get ready and to face the real world of employment, your professional world. And we always, well, you have to enroll in the Macquarie unit, and at the same time or concurrently, you have to do the equivalent CPA Australia unit. So what happens is like, we do have a very strong student. Now this is just like, I was looking at the dates that we are starting. For example, you see here that Macquarie CPA classes start 24th January for 2022. And at the same time, the Macquarie's normal session starts in the 3rd week of February. So all the students who start with the CPA units, they start at the session much earlier than other students. So that's something that you have to be ready with as well. Your session or your timing at the university is going to be based on the CPA timetable. So the Macquarie dates and the CPA dates are different. And as a result, you have to kind of prepare yourself in such a way. If you are an international student, then you have to travel to the country, or it all depends. If it is offered online, then like based on the current situation, a lot of teaching has been online. So it all depends where you are, and then accordingly, you prepare yourself to start attending the classes. The other thing I want to say is that the CPA classes or the units are not, it's like either 10 weeks or 11-week session only. It's extremely intense. So once you enroll, you generally have only 10 weeks to prepare yourself. So it's quite intense, and it requires a high level of commitment from your end. So these are some of the things that I want to help you not be aware, but kind of get ready to say that, yes, it is going to be a different setting. It is going to be a different structure for me. And therefore I have to be ready to
get into this set or this type of setting. And these are the material information, which I think Kim might have also gone through, but anyway, I'm going to share the slides and you can have the details. It was, I've heard that Kim has very clearly told you that CPA exam is an open book, which is very interesting to listen to. However, the 3 hours that you'll be allowed is like, you won't have an opportunity to learn the content there, okay? So open book is no excitement, put it this way. Open book is just there as a support, but you have to prepare yourself very, very thoroughly to tackle those questions that you are given in the 3 hour period. So open book is like definitely helpful. However, you have to, you can't take the risk and say, okay, I can look at the content during the exam. It doesn't happen that way, because you will be encountering around 80 multiple choice, 60 multiple choice, and then you'll have to do write-up type of questions. And depending on the type of the unit you're doing, for example, if you're doing financial reporting, let's say, or if you're doing ethics and governance, you can be given a case scenario which is ethics related, maybe of half a page or 1/3 a page. So you have to read those case scenarios, apply your knowledge, and then pick up the right choice. And for that, you have no time to really look into your book. Sometimes one multiple choice is of 1 A4 size paper. So please don't take me as I'm trying to scare you, but these are some of the things that is making up the CPA unit, and it's highly recognized. It is a highly reputable profession, and therefore the way students are assessed, it is definitely done in the, I'd say, in a very professional manner. And these are some additional information, some additional websites that, or the CPA websites, detail that you can also get detail from the slides. So I think I'll stop sharing my screen now, and I'll give you the opportunity to ask me questions. Thank you for listening to me. Now it's all open to you. Yes, Molly. Hi, Rajna. Thank you for your presentation. And I would like to ask, between different CPA programs, what is the employability rate from Macquarie Uni CPA program? What's the difference between the other unis? Okay. Now, in terms of where we stand in for our students getting an opportunity to work, I'm not sure whether Kim has mentioned or not, but we have been highly successful. Honestly, I can't give you a rate, but like all the conversations and all those feedback we get from students, from our alumni, we have had that they have been really getting into graduate positions, as well as they have become CPA reps for Macquarie University. So I would say, I mean, like, I can't give you a number. However, based on all the conversations, all the feedback, we have been highly successful in getting our students into a good job role. Rajni, can I just add to the audience? They got amazing record. In fact, we have a CFO of CPA Australia and CPA China, also a graduate of Macquarie University through this program. And there's another lady, her name is Weini Liao. She's now a director at the New South Wales Audit Office. They all did the Master of Professional Accounting with the CPA embedment. And I think, you know, if I remember correctly, Rajni, you all have more than 15 years of history, right? I think, or 18 years, you know, the embedded program has ran, you know. So I can't agree with Rajni more. Macquarie University has one of the best, like, you know, dedicated lecturers to help you through the program.
And I'm so delighted to hear Usku actually got 3 high distinction. Well done, Usku, from the program too. Well done. Okay. Thank you, Kim. Do we have questions in the chat? Yeah, actually we asked a question from the attendees during the registration. I have one question like that. Does the university offer only CPA classes? Are there any need of taking additional class to successful pass CPA? So in terms of Macquarie support or the classes, it is like, I think, because based on the type of lecturers we have been having in the team, very experienced, and number of sessions university runs, like as I said, there are 13 seminars, and there has always been additional seminars run, and there are additional consultations run by the lecturers as well every week. So if a student is very much, I mean, like with the schedule of the learning, is attending all the classes, undertaking all the assessments, and taking part in the class, not missing any session, there is no need for any additional classes. And the other thing is, like, CPA Australia also has got additional support resources. So together with what CPA Australia provides and what the support that Macquarie University provides, this is more than sufficient for students to prepare themselves successfully to do the CPA exam. Okay, thank you. I have one more question. Like here, it's probably asked from the Kim, like how long CPA certification will last? You have to unmute yourself, Kim. How long does it last? Kind of for forever. You just have to maintain your membership and then continuing professional develop yourself. So as an example, like for example, you can see Jana, Usku, and Enji, they're all CPA. So when you're doing your CPA program, you start with ASA, Associate Membership. And then because Enji, Jana, and Usku already got the 3 years work experience, they are CPA. Like for myself, because I got more than 10 years experience, 15 more, years experience, 5 years in a senior role, then you become a fellow of CPA Australia. So, if you follow the guideline, don't do naughty things, not disciplined by us, your membership is forever. Okay, so that's how it goes, and hopefully, as I mentioned to you in my presentation, we constantly run courses, so you update yourself, like for example, even though you finish all your program, you want to learn more about digital finance, you can enroll in that module, or you can enroll in our congress, so hope that answered the question. Okay. Are there any last question just before we move in next part? I think that's one. How can I qualify my working experience in my home country for CPA? Girl, very easy. So when you enroll in the CPA program, you just need to make sure you lodge in, a recognition of your work experience. Okay, so that's a form, online form you fill in, and then we will, assess accordingly. Yeah. So that's why I do believe Usku, Jana, and Enji, they probably also use their prior work experience, because I understand they did not graduate that long ago from Macquarie because they have already got work. So that's why they get the CPA status straight away. Like myself too, because I was doing the CPA program part-time, I already got work experience in Malaysia. And also with the additional work experience in Australia. So I got advanced from ASA to CPA, once I completed my CPA program. Hope that answered the question. I hope so.
And it has one question again, like, is it able to credit transfer? Maybe it's more connected with the Macquarie program, right? It's from Rajni. Yeah, so it all depends, as I said, if you come from a strong accounting background or you have done some accounting type of studies, then yes, definitely you will get credits based on your prior learning. And it all depends, like sometimes students end up getting quite a number of credits, and therefore your candidature reduces from 2 years to 1.5 years, or in rare circumstances to even 1 year. Yeah, for me, I got 4 exemptions on the 4 subjects. So yeah, it was based on the previous study and also the work experience. Okay, like it seems like to finish the questions. There is another question from Megmar. Okay. It says like, is that possible to register in a CPA program who already graduated MBA in Australia? Question for me. So remember in my presentation, I showed to you all the promotion code and the assessment procedure. We will have to assess your qualification to see where you stand, you know, in your journey to become a CPA Australia member. Okay, so you know, feel free to email me if you want to know your prior studies, how far you are in your stage to become our you know, our CPA member. Okay. Thank you so much. Thank you for representatives Kim and Rajni providing us detailed information about CPA programs. So thank you so much and have a good weekend. And now we are moving on our next part. Okay. Good. Thank you all. I might just stay. Before you're going I might just stay a little bit. Yeah. Yeah. Before you're going out, maybe Yeah. we have to take a picture for the for this event. Yeah. And can you please open your camera on and take a picture for 3 seconds? Yeah, whoever available to open your with your camera, so that will be so good for us. So yeah, it's just for taking picture and for the next post purpose. So that's smile. okay. 1, 2, 3. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Our pleasure. Thank you. Thank you, team. Thank you, Kim. And thank you, Rajni. Thank you. Thank you. And Thank you so to our potential students. We'll always look forward having you on campus one day. Thank you so much. Thanks for attending. So yeah, we get to go to the next part of the event. Okay. Now I share my screen and you will probably find, oops. It seems like Usku, can you please share your screen? Because I'm streaming in a Facebook, so it seems like. Yes, sure. Thank you so much.
Is that working? Actually, I have tried. I'm happy to try one more time. But yeah, my buttons doesn't work. As by the way, you guys streaming in the Facebook, you can see from here. Soko, can you stop sharing your screen? Yeah. So I will try. За одоо ингээд бүгдээрээ монгол хэлээрээ яриад явна. Can you see my screen? Yes. Part 2-ийнхаа эхэн дээр авчицгаах уу? За та бүхэндээ зочин илтгэгч нараа танилцуулахдаа таатай байна. Түрүүний нэлээд олон дурддагсан энэ 3 зочин илтгэгч маань Usku өсөх жаргал одоогоор account assistant гэдэг ажил хийж байгаа юм байна. Их чимэг байна. Тэгээд жамбал сүрэн буюу Jana. За эдгээр оюутнууд маань Jana гэдэг нэртэй болсон. Jana гэдэг нэртэй болсон байна. Тэр оюутнууд маань бүгдээрээ сая 2021 оны 7 дугаар сард Macquarie Business School-ийн CPA хөтөлбөрийг амжилттай дүүргээд аль хэдийн Австралийн корпорат орчинд өөрсдөө ажлын байр олоод бүгдээрээ ажилдаа олчихсан байгаа. За эхний танилцуулах илтгэгч маань Jana, та бүхэнд дараагийн слайд руу шилжих үү? Usku. Okay. За Jana маань та бүхэнд CPA member болох давуу талууд ямар бенефиттэй бэ гэдгийг тайлбарлана. Сайн байна уу бүгдний өдрийн мэнд хүргэе. За би юу ярьсан? Сая 2021 оны 6 сард юугаа төгсөөд Macquarie магистра төгсөөд CPA аваад яасан байгаа. Тэгээ ажил орсон байгаа. За эхний слайдын тэр ер нь бол яг анх яагаад энэ сурах гэдэг ихтэй ер нь CPA хийх хэрэгтэй бэ гэж бодсон гэхээр би яг анх ирчээд ажил хайсан. Яг аккаунтингийнхэн чиглэлээр тэгсэн чи ер нь бол нийт одоо тавигдж байгаа тэр ажлын заруудын тал нь те 10 зар харахад нэг 5 нь ер нь бол CPA юм уу CA болцсон эсвэл CPA эхлүүлсэн тийм хүнийг авах сонирхолтой байгаа байсан. Тийм болохоор би ер нь анханасаа за энд ер нь ажил хий гэж бодвол би CPA болох хэрэгтэй байна гэж бодоод ер нь бол анх тэр Macquarie-гийн юунд орсон баа. CPA програмд нь орсон. За тэгээд тийм болохоор ер нь бол яг нөгөө Австралид ялангуяа тэр ажил олгогч нар CPA маш одоо өндөртэй, нэр хүндтэй байдаг учраас маш хүлээн зөвшөөрдөг. CPA болцсон эсвэл CA авах байгаа тийм хүмүүсийг ер нь бол ажилд илүү одоо ярилцлаганд дууддаг байлээ. За дараагийн слайд. Тэгэхээр ер нь бенефит нь бол мэдээж хэрэг employability skill хайжирч байгаа гэсэн. Дараачих нь гарах нь Usku. Уун дарсан юм жоохон гацаад байгаа юм уу? Эсвэл би өөрөө шеэрлэх үү? Тэхүү миний компьютер жоохон гацаад байгаа шүү. За тэгээд за stop sharing.
За одоо харагдаж байна уу? Одоо харагдчихлаа. За түрүү бас Ким ер нь бол товч бас дурдаад өнгөрж илээ. Ер нь CPA болчвол ямар карьерийн боломж байдаг вэ гэдэг. Ер нь бол зөвхөн accountant биш олон чиглэлээр ажиллах боломжтой байдаг. Одоо жишээлх юм бол risk analyst гэх юм байж байна тий. За мэдээж ингээ accountant-ууд бол орж ирнэ. Тэгээ financial advisor чиглэлээр ажиллах эсвэл ингээ procurement manager ч юм уу тий. Ийм олон чиглэлээр ажиллаж болдог. Яг гэвэл тэр CPA өөрийнх нь хөтөлбөр нь болохоор яг accounting-ийн чиглэлээр бол одоо үндсэн 6 хичээлээс ганцхан хичээл accounting-ийн хичээл байдаг. Тэгээ бус нь бол ингээ өөр стратеги, бизнесийн удирдлага, risk management, tax гэх ингээ олон чиглэлээр салаа явцдаг. Тийм болохоор их олон чиглэлээр одоо карьер хөөх боломжтой байдаг. За тэгээд бас CPA гишүүн болсноор ямар давуу тал ер нь үүсэх вэ гэхээр одоо гишүүн чинь дотроо нөгөө pool member тэгээ associate member гэ хоёр анз байгаа шүү дээ. Ер нь эхлээл одоо дөнгөж ихнийхээ хичээлийг үзэл эхлэх юм бол ер нь associate member болчихно. Тэгээд энэ олон боломжууд нь ер нь бас нээлттэй байдаг гэсэн үг. Миний цаашид ярих. За энэ CPA member connect гэдэг байгаа. Энэ нь болохоор ер нь бол CPA хүмүүсийн одоо CPA Австралийн гишүүн хүмүүсийн дундын платформ. Тэгээд дундаа нөгөө бие биенээсээ юм асуун, тэгээ асуулт хариулт. Тэгээ өмнөх хүмүүсийн асууж байсан асуулт эдрийг хайж олж одоо мэдлэгээ хэлэхдээ мэдгүй юм гарах юм бол бие биенээсээ асуух тийм боломжтой байдаг. За дараагийн нэг одоо үүсэж байгаа бас бидэрт давуу тал гэх юм бол нөгөө маш олон discussion group-ууд байдаг чиглэлээрээ. Тэгээ би энд болохоор зөвхөн 3-ын л ер нь оролцсон байгаа. Яг одоо энэ 3 бол ингээд CPA Australia-гийн офис дээр нь болдог. Уулзалтууд нь сүүлийн үед бол онлайнаар явж байгаа. Одоо жишээлбэл Toastmaster клуб гэж байгаа. Тэгэл яваад орохоор дандаа CPA ерөнхийдөө хийцэн тэгээ мэргэжлээр ажиллаж байгаа тийм хүмүүс идэв нэлээ. Тэгээд public speaking skill-ээ илүү сайжруулах сонирхолтой. Тэгэхээр ер нь бол networking хийх бас нэлээд боломжтой. Тэгээ мэдээж tax чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс бол NCT tax session group-т нь ороод ингээ явж болно. Тэгээд илүү нөгөө financial modeling-тэй санхүүгийн одоо юуны шинжилгээ моделингийн чиглэлээр ажиллах сонирхолтой байгаа хүмүүс нь бол ерөнхийдөө энэ group financial modeling discussion group-т нь ороод бас хардаа 1-2 удаа ингээ уулзаад network-д хэлээд бие биенээс бас туршлага судлаад ингээ явах боломжтой. Тэгээ яг энэ discussion group-д бол ер нь заавал гишүүн бишээсэн ч хамаагүй орж болд юм байлээ. Би болохоор гишүүн болоогүй байхдаа орж исэн. Тэгээ энэ доор нөгөө линк нь байгаа. Би яг уу слайдаа ер нь бол шеэрлэх баг. Тэгэхээр та энэ рүү явуулчихна. За дараагийн бас үүсэж байгаа benefit нь болохоор юу вэ гэхээр нөгөө career mentoring program гэдэг байгаа. Миний хувьд болохоор бас яг энэ career mentoring програмд нь ороод тэгээд ментор аваад ментортой явж байгаа. Ер нь бол жил болгоны 3 сард аппликейшн нэгддэг юм байлээ. Тэгээд ойролцоогоор 800 хүн ордог жилд. Тэгээд яг 400 ингээд нөгөө pairs of mentors and mentees гэж матчилдаг. Яаж ментортойгоо матчилдаг вэ гэхээр ер нь бол тэр аппликейшн дээрээ одоо яг өөрийн чинь карьерийн зорилго, ирээдүйн зорилго юу юм тэрийг ингээд сайн тайлбарлаж бичнэ. Тэгэхээр илүү нөгөө одоо өөрт нь яг тэр чиглэлийн мэдээлэл өгч чадах, ментор хийж чадах тийм боломжтой хүнтэй ер нь матчлуулж өгдөг. Тийм болохоор их зүгээр юм байлээ. Би болохоор яг ийм public practice чиглэлээр ажилламаар байгаа гэж биччихсэн. Тэгсэн чинь надаа болохоор яг тийм өөрөө нөө public practice байгуулад ингээд баг 20 гаруй жил ажиллаж байгаа тийм хүнтэй намайг матчлуулж өгсөн. Тэгээ маш их мэдээлэл ер нь авч байгаа. Сард 1-2 удаа ер нь өөртөө хүснээр уулздаг юм байлээ. Тэгээ гол шаардлага нь бол нөгөө тэр CPA Australia-гийн member болсон байх хэрэгтэй. Тэгээ ажлын туршлагатай байх хэрэгтэй. 3-5 жилийн тэгээд associated member нэг subject-тай conflict болгосон байх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгэх юм бол одоо энд ингээд apply хийгээд энэ болохоор үнэгүй програм. Тэгээд яаж болно? Карьерийн хвчлэн зөвлөгөө өгдөг. Миний хувьд болохоор яг сургуулаа төгссөн үед таарсан учраас
яг интервью болон резюмегээ чек хийлгүүлээд trial интервью хийгээд ингээ асуулт хариултандаа бэлдээд ингээ явсан байгаа ментортойгоо. За тэгээ дараагийн онцлог бас хөтөлбөр болохоор нөгөө volunteer ажил байгаа. Ambassador гэдэг түрүү бас Kim ярьжсэн. Энэ болохоор яг CPA Australia-гаас янз бүрийн ивентүүд ер нь зохион байгуулдаг. Тэн дээр нь очиж нөгөө нэмэлт тусалцаа үзүүлдэг гэсэн. Тэгээ өөрөө бас цаанаасаа гоё тренингтэй ийм олон networking хийх боломжтой юм гоё хөтөлбөр эд юм байлээ. За тэгээд мэдээж хэрэг маш олон янзын ивент workshop-ууд зарлагддаг. Одоо болохоор түрүү бас Kim хэлжсэн CPA Virtual Congress болох гэж байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо энгийн үед бол яг CPA-ийн офис дээр янз бүрийн уулзалт хүлээн авалт networking ивентүүд маш олон үнэгүй болон төлбөртэй арга хэмжээнүүд ер нь зохион байгуулагддаг. Тэр болгонд бас яг суралцаад ингээд network-од хэлээд ингээ явах боломжтой байд юм байлээ. За миний ярих зүйл бол ингээ болсон байна. Асуулт байна уу? Асуулт чинь юу лээ? Дараа нь тий. Ширч. Би дэлгэцээ өөрөө ширлээ ачих. Тэгэхгүй бол харин гацгаар юм байна. Тий. Харагч байна уу? Харагч. Энжи маань та бүхэнд CPA программын онцлогийг ерөнхийдөө Macquarie сургуульд сурах, CPA авах, сурахгүйгээр CPA авахын ялгаатай талуудыг ерөнхийдөө дуртаад тайлбарлаж өгнө. За сайн бацгаана уу. Бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний хувьд болохоор одоо яг хэрхэн CPA болох вэ? Macquarie сурснаар яаж CPA болдгийг, эсвэл өөрөө бэлдээд яаж CPA болдгийг илүү нөгөө процесс талаас нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. Ерөнхий юм мэдээллүүдийн бол одоо өмнөх одоо Kim маань, Rajni багш маань ерөнхий мэдээллүүдийн өглөө. Энэ дээр би нэмээд өөр бас юун дээр анхаарах уу? Одоо ямар процесс вэ? Одоо жишээлбэл туршлагаа яаж татуулдгийг гэдэг ч юм уу. Энэ тал дээр ингээ илүү процесс тал дээр нь илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. За тэгэхээр CPA болохын тулд бол ингээ 3 шаардлагатай байгаа. Нэгдүгээрт нь бол ингээ degree level requirement буюу ингээ бакалавр болоо одоо мастрын сурсан юу ч юм бол энэ CPA-ийн шаардлагыг хангаж явах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бол ингээ CPA-ийнхаа бүх шалгалтанд нь бол тэнцэх ёстой. Гуравдугаарт нь бол 36 сарын ажлын холбоотой ажлын туршлагатай байх ёстой. Ийм 3 шаардлагыг хангаж яг CPA одоо CPA-ийн бүрэн full member ирэх авдаг байгаа. Тэгээ ажлын туршлага тооцоолох дээр яаж тооцоолдог вэ гэхээр зөвхөн нэгтлэнгаар биш санхүүтэй холбоотой ажил хийсэн байж бас болно. Тэгээд юуных ажлын туршлагыг тооцоолох боломжтой. Яг ажлын туршлагаа тооцоолдог процесс нь яаж явагддаг вэ гэхээр эхний ээлжинд бол нөгөө ажлын туршлагаа тооцоолох форм гэж байгаа. Тэр формыг бөглөөд тэр форм дээр одоо энэ дээр дурдсан бол одоо ингээд 4 скиллийг харуулад би бол одоо ийм скиллийг эзэмшсэн гэдгээ харуулад тэрийгээ бол ингээд CPA хүнээр гарын хянуулад гарын үсэг зуруулад тэгээ тэр формоо CPA Австралиар явуулаад тэгжээж энэ нөгөө нэг юуг тооцоолдог ажлын туршлага. Энэ дээр бас нөгөө нэг анхаарах юм нь болохоор CPA-ийнхаа ажлын туршлагыг хэрвээ одоо ингээд CPA-ийн шалгалтуудаа өгж эхлэхдээ та аль хэдийн ажлын туршлагатай байх юм бол шалгалтаа дөнгөж нөгөө бүртгүүлээд CPA associate member болж эхлээд ажлын туршлага шууд тооцоолчих болно. Эсвэл ингээд шалгалтаа өгөөд явж байгаа хоорондоо бас ажлын туршлага тооцоолж болно. Дараа нь ч тооцоолж болно. Ингээд ер нь бол ингээд хизээж хамаагүй ажлын туршлага тооцоолчих боломжтой. Мөн энэ дээр ямар давуу тал байдаг вэ гэхээр бидний хувьд болохоор нөгөө юу яасан CPA-ийнхаа туршлага тооцоолох формоо бөглөөд тэрийгэ Монголын хугацаагүй эрхээ авсан мэргэсэн нэгтлэн бодогчоор гарын үсэг зуруулад тэгээ тооцоолоход бол CPA-ийг хүлээн зөвшөөрдөг. Бидний хувьд бол бүгдээрээ яг адилхан тэгж туршлагаа тооцоолж исэн. За өөр гэх юм бол за одоо next slide. Түрүүн ярьсан нөгөө нэг ямар сургууль төгссөн бэ? Одоо яг ямар зэрэгтэй гэдгээс ямар мэргэжлэр
одоо сурсан бэ гэдгээс нь хамаарат энэ суурь шалгалтуудаа өгөх үү үгүй юу эсвэл шууд нөгөө дараагийн түвшний шалгалтууд руугаа орох уу гэдэг нь бас ялгаатай. Хэрвээ одоо яг нөгөө бакалавра өөр одоо IT-гаар ч юм уу эсвэл өөр мэргэжлэр хийсэн хүн байж болно. Тийм хүн ч гэсэн одоо ингээд CPA авах боломжтой. Энэ суурь хичээлүүдийн нөгөөд тэгээд бас дараагийн түвшнийхэн хичээлүүдийн шалгалтыг өгөөд CPA болох боломжтой байгаа. За түрүүн бас нөгөө нэг Ким маань ярьсан энэ нөгөө нэг CPA програм нь бол нийт бол 4 CPA болохын тулд одоо нийт 6 шалгалт өгнө. Үүний бол CPA Australia-гийн програм нь бол нийт бол зайлшгүй өсөлттэй хичээл нь бол 4 хичээл, 2 хичээл нь бол одоо энд дурдсан байгаа хичээлүүдээс сонгон судлаад өгчөж болно. Энэ нь бол нөгөө яг хуваараа одоо CPA-ийн шалгалтанд бэлтэж байгаа ийм хүмүүст бол ийм сонголтууд байгаа гэсэн үг. Юу нь болохоор Macquarie-гийн CPA-тэй анги нь болохоор арай жоохон өөр явдаг. За Macquarie-гийн CPA-тэй анги нь болохоор яг яаж явдаг вэ гэхээр бид нарт Macquarie дээр бол ингээд зайлшгүй үзэх 5 хичээл гэж байдаг. Тэгээд сонгох хичээлийн хувьд бол бид нар энэ CPA Австраливаас арай бага сонголттой буюу ингээд 2 хичээлээс нэгийг сонгоод ингээд нийт 6 хичээлээ өгөөд CPA авдаг байгаа. Тэгээд түрүүн бас ярьсан Macquarie-гийн хичээл бол нөгөө нэг юу яадаг нийт 6 CPA-ийн шалгалтыг 2 семестрт 3-3-аар нь хуваагаад авч үздэг. Тэгээд нэмэх нь бас ингээд Macquarie дээр бас нэг өөр хичээл аваад ингээд нэг семестртээ 4 хичээлтэй явдаг ийм анги байгаа. Тэгээд нэг семестрт 3 хичээл 3 CPA-ийн шалгалт аавна гэдэг нь болохоор нэг одоо CPA-ийн дөнгөж CPA-ийн хичээл эхлээд яг хичээл бүрэн Macquarie дээр ингээд хичээл нь дуусах хүртэл яг 10 week байдаг. Тэгээ энэ 10 weekтэй тэгээ яг нөгөө аль хэлсэлтэнд нь орсноосоо шалтгаалаад 1-2 week-ийн дунд нөгөө нэг паузтай. Тэгээд CPA-ийн шалгалтууд нь эхлэх явдаг байгаа. Инхээр үндсэндээ бол яг ингээд 3 хичээлийг нэг семестр шалгалт өгөхийн тулд одоо яг ингээд Macquarie дээр хичээл эхлээд CPA-ийн шалгалт дуусах хүртэлх хугацаа нь үндсэндээ ерөөсөө 3 сарын л хугацаатай. Тэгэхээр ингээ 3 сарын хугацаанд 3 шалгалт дээрээс нь дахиад нөгөө Macquarie дээр хичээл аваад ингээ явна гэдэг нь бол өөрөө нэлээд ачаалалтай. Тийм болохоор одоо Macquarie-гийн энэ ангиг сонгоод орох гэж байгаа хүмүүс бол тэрийг бас сайн бэлэн байх хэрэгтэй. За энэ нь болохоор Macquarie-гийн хичээлийн CPA-ийн шалгалтууд нь одоо ийм шалгалтууд өгдөг байгаа. За түрүүн бас ярьсан энэ Macquarie-гийн CPA-тэй ангийн давуу тал нь ямар давуу талтай юм бэ? Мөн сул тал ямар шаардлагатай юм бэ гэдгийг нэрээ. Түрүүн нөгөө нэг Rajni багш маань ярьсан. Macquarie-гийн CPA-тэй ангийг төгсөхийн тулд бид нар 2 давхар requirement байдаг. Нэгдүгээр нь бол бид нар ингээд Macquarie-гийнхаа энэ дотоод CPA хичээл маань Macquarie-гийн дотоод нэг хичээл болж явдаг. Энэ дээрээ бид нэр тэнцэх ёстой. Бусад хичээлүүдтэйгээ адилхан бид нарт нөгөө явцын шалгалт, эцсийн шалгалт, нөгөө assessment-ууд бас хийдэг байгаа. Энэ нь бол хамгийн ихний шалгуур нь. Хоёрдугаарт нь бол бид нэр CPA-ийнхаа шалгалтанд бас тэнцэх ёстой. Ингээд нөгөө энэ давхар шаардлагыг хангаж ийж бид нар яг энэ Macquarie-гийн CPA-тэй ангийг төгсдөг байгаа. Ямар одоо энэ Macquarie-гийн ангид сурснаар ямар давуу талтай юм бэ гэхээр нэгдүгээрт нь бол бид нар мастер зэрэгээ авахдаа CPA зэрэгээ бас давхар авчиж байна. Энэ нь бол одоо нэг сумаар 2 тулаа гэдэг шиг айгүй их боломжийг бид нарт олгож байгаа. Хоёрдугаарт нь бол Macquarie-гийн яг CPA-тэй хичээлийг ордог багш нар маань өөрсдөө CPA болон CA зэрэгтэй олон жилийн туршлагатай багш нар хичээл ордог. Тийм болохоор бид нар бол ийм багш нарын удирдлаганд CPA-ийн шалгалтанд бэлдэнэ гэдэг бол бид нар айгүйх зүйлийг сурдаг. Тэгээд мөн шалгалтандаа тэнцэхэд бол айгүйх тусдсан болно гэсэн. Жишээлх юм бол одоо Macquarie-гийн CPA-тэй ангид суралцдаг нийт оюутнуудын 87% нь бол яг ингээд CPA-ийн шалгалтанд тэнцдэг гэсэн тийм манай багш ийм статистик ярьж байсан. Гэтэл энийг болохоор яг нөгөө CPA Australia-гийн дунджаар аваад үзэх юм бол CPA Австралиад одоо ингээд нийт CPA-ийн шалгалт өгж байгаа одоо нөгөө оюутнуудын пасс рейт нь бол 67% байт юм лээ. Инхээр бол ингээд Macquarie сурснараа бид нар бол илүү их одоо тэнцэх магадлалтай, илүү их одоо өндөр оноо авах боломжтой гэсэн үг. Дөрөвдөг давуу тал нь болохоор
түрүүн бас нөгөө хин маань Жанагч хэлсэн. Энэ бол нөгөө Macquarie-ийн CPA хичээлүүд нь ингээд зөвхөн бас нэгтлэн мод бүртгэлийн хичээлүүдэд заадгүй. Бид нөгөө нэг стратеги хичээл, менежмент, одоо лидершип хичээлүүд айгүйх төлхөө ордог. Ийм болохоор бид нар ингээд зөвхөн нэгтлэн мод бүртгэлээс илүүтэйгээр стратеги болон лидершипийг өөрсдөд айгүйх том одоо нөгөө чадваруудыг суулгах боломжтой. Энээс айгүй том давуу тал. Тавт давуу тал нь болохоор таны цаг хугацаа хэмнэн, мөнгийг хэмнэн. Цаг хугацаа хэмнэн гэдэг нь мастерын зэрэгээ дуусгахдаа CPA зэрэг авна гэдэг нь одоо нөгөө мастер авсан хүн дахиад CPA хийхэд тулд бэлдээ дахиж яана гэсэн одоо нөгөө дахиж CPA-тэй бэлдэх цаг шаардлагагүй гэсэн. Ийм болохоор айгүй том давуу талтай. За мөнгөө яаж хэмнэх вэ гэдэг талаар нь би дараагийн юм дээр ярив. За энэ слайдн дээр болохоор CPA зэрэг авахд яг ямар зардлууд гардаг вэ гэдгийг харуулсан байгаа. За яг энэ нөгөө Macquarie-гийн CPA-тэй ангид элсгүйгээр өмнө нь одоо мастерын зэрэгтэй эсвэл өмнө бакалаврын зэрэгтэй өөрсдөө нөгөө нэг бэлдээд CPA-ийн шалгалт өгч байгаа хүмүүсийн хувьд бол гарах зардлын нөгөө other candidates-ийг харуулсан байгаа. Энд бол одоо энэ шалгалтын төлбөрүүдийг болохоор би яг өчигдөр шалгасан. Өмнө нөгөө Kim Hwang үзүүлснээс бол бага хэмжээгээр нэмэгдсэн байлээ. Шалгалтын төлбөрүүд болохоор CPA-ийн нэг шалгалтын төлбөр нь болохоор $1341 Австрали. Ингээд тодорхой хугацаа заагаад тэр хугацаанд амжиж бүртгүүлэх юм бол бас ингээд промошн өгдөг байгаа. Энэ нь болохоор нэг хичээлийн шалгалтын төлбөр нь болохоор $1190 болдог. Тэгээд анх нөгөө бүртгүүлэхдээ бол бид нэр application fee гэж нэг удаа төлнө. Тэрний төлбөр бол $190. Тэгээд CPA-д бүртгүүлээд яг full member ирэхээ авах хүртлээр бид нар бол associate member гэж явна. Ингээд associate membership fee нь болохоор одоо жилийн $335 Австрали гэдэг ийм төлбөрүүдийг бол төлж ээж яг CPA-ийн нэг CPA болдог байгаа. Ингээд нийлбэр дүнгээр нь бодоод үзэх юм бол ингээд хуваараа бэлтэж байгаа. Заавал энэ Macquarie-гийн Master of Accounting-ийн ингээд энэ ангид нь орохгүйгээр хуваараа бэлтэж байгаа хүмүүс бол ингээд нийт $7,500 орчим Австрали доллар төлөөд ингээд CPA болох боломжтой гэсэн үг. За энэ Macquarie Students гэдэг нь болохоор яг Macquarie-гийн оюутнуудад ингээд ямар давуу тал гард юм бэ гэдгийг Macquarie-гийн оюутнуудад энэ CPA-тэй ангийг сонгосноор бас төлбөр мөнгөний ямар давуу тал гард юм бэ гэдгийг харуулсан байгаа. Одоо бол Macquarie-гийн энэ CPA-тэй ангийн жилийн төлбөр нь бол $39,900 байгаа. Үүнээсээ болвол ингээд зөвхөн Монгол оюутнуудад зориулаад жилийн $10,000 тэтгэлэг олгож байгаа. Тэгээд хамгийн том давуу тал нь болохоор одоо бид нар Macquarie төлж байгаа сургалтын төлбөрт маань энэ CPA-тэй холбоотой гарсан бүх төлбөр маань багтцсан байдаг. Тийм болохоор бид нар бол ингээ Macquarie сургалтын төлбөрөө дээрээ нэмээд дахиж CPA-ийн одоо шинэ шалгалтуудын төлбөр төлөхгүй байх давуу талтай. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар ингээ нөгөө CPA-ийн шалгалтанд өөрсдөө бүртгүүлээд бүх энэ одоо шалгалтын төлбөрүүдийг төлдөг. Тэгээд эргээгээд бид нар Macquarie-ийн Macquarie-ийн сургалтын төлбөрийг төлөхдөө энэ бүх зардлуудаа хасаад тэгээ Macquarie-д үлдэгдэл төлбөрөө төлдөг. Ийм болохоор одоо ингээ Macquarie-гийн яг жилийн сургалтын төлбөрт бол энэ CPA-ийн бүх зардлууд нь бол багтсан байгаа. Энүүгээр бол аюу давуу талтай. Тэгээд та бүхэн болохоор яаж энэ одоо Macquarie их сургуульд энэ тэтгэлгийг нь бол яаж авах уу гэдэг талаар манай дараагийн үнд ярих iWorld Agency-гээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. За ингээд миний ярих хэсэг дууссан. Дараагийн хэсгээр бол манай Usku шалгалтандаа хэрхэн бэлдэх үү? Бас ямар тактикаар бэлдвэл зүгээр үү гэдэг мэдээллүүдийг та бүхэнд өгнө. За Enji share хийгээд байж болох уу? За тэгье. За баярлалаа. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Ингээд энэхүү танилцуулганы хэсэг болохоо CPA шалгалтын тухай та бүхэндээ өөрийнхөө туршлагаас хуваалцъя. Яг одоо та бүхэнд маш олон асуулт байгаа. Жишээ нь CPA ер нь хэр хэцүү шалгалт юм бэ? Хэдэн асуултыг хэдэн минутанд бөглөдгийг тий? Тест байд юм уу? Бичих бодох хэсэг байд юм уу гэд. Энэ бүх асуултын хариултыг та одоо энэ хүү хэсгээс мэдж авах боломжтой байгаа. За ерөнхийдөө энэ нөгөө мэдээлэл эхлэхээс өмнө ингээд бяцхан зөвлөгөө өгөхөд бүх шалгалтынхаа тухай хэрэгтэй мэдээллийг цуглуулад урьдаас сайтар төлөвлөгөөд төлөвлөгөөнийхөө дагуу бэлдээд явах нь шалгалтаа
амжилттай өхийн гол нууц нь байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд эхний хэсэгтээ шалгалтын хэлбэрийн тухай та бүхэнд хүргэе. Тест центр буюу тест центр болон онлайн гэсэн хоёр сонголтоос өөрийнхөө нөхцөл байдал тохируулаад сонгож болдог. Жишээ нь миний хувьд эхний семестрийнхаа 3 шалгалтыг 3-ыг онлайнаар өгөхөөр тавуулсан. Тэгээд эдгээрээс одоо яг 2 дахь шалгалтын дээр нь техникийн асуудал гарсан, бас нөгөө дуу чимээ, гадны дуу чимээ, анхаарал төвлөрөлт иймэрхүү асуудлууд гарч исэн учраас би бол сүүлийнхаа семестрийн 3 шалгалтыг 3-ыг онлайнаар бишээ тест центр дээр бүгдсэн байгаа. Тест центрт өгөхөд бол ямар нэгэн асуудал гараагүйгээс гадна бичих тэмдэглэх хүртэлх тийм самбар бал өгдөг нэг давуу тал болд юм лээ. Жишээ нь financial risk management гэдэг одоо бодлого ихтэй шалгалт дээр өгөхөд бол тэр тэмдэглэх бал дэвтэр маш их хэрэг болж исэн. За ерөнхийдөө шалгалт бол ингээ 3 цаг 15 минут үргэлжилнэ. Дунд нь 5 минутын завсарлага авах боломжтой байдаг. Шалгалтын бүтцийн хувьд бол хичээл тус бүр өөр байдаг. Ерөнхийдөө нөгөө суур шалгалтууд нь болохоор тест болон бичих бодох хэсгийн холимог байдаг бол тийм сонгох шалгалтууд нь тестийн шалгалтуудаар байдаг. Энэ дээр бол жишээ нь financial report-ны 42 ширхэг тест, 8 ширхэг нэмж бөглөх хэсэгтэй гэсэн жишээг оруулсан байна. За дараагийн слайд. Эдгээр мэдээлэлээ судалсны дараа хичээл тус бүр дээр модуль нь аль модуль нь одоо хамгийн өндөр оноотой буюу хамгийн их цаг зарцуулах хэрэгтэй. Мөн шалгалтын оноо нь модуль тус бүрээр одоо хэрхэн задарж байгаа вэ гэдгийг хичээл тус бүрээрээ судлах хэрэгтэй. Жишээ нь одоо financial report-нгоос харахад модуль 5 буюу 6, 4 буюу 5, татвар, бизнесийн нэгдэл гэсэн энэ хоёр модуль нийлээд л ерөөсөө ингээд 42% эзэлж байгаа буюу хамгийн чухал хоёр модуль гэсэн үг. Тэгэхээр эннийхээ дагуу цагаа бас төлөвлөө явдаг гэсэн үг. За дараагийн слайд. Өмнө нь нөгөө хэлсэнчлэн яагаад цаг төлөвлөлт айгүй чухал байдаг вэ гэхээр CPA-ийн вебсайтн дээр болохоор чухал өдрүүдийн тухай мэдээлэл орсон байдаг. Жишээ нь бүртгэл болон шалгалт хэзээ нэгдэх вэ? Семестр нь хэзээ эхлэхийн, тэ шалгалтын үе нь яг хэзээ байдгийг. Тэгээд энэ бүх мэдээллийн ер нь шалгах нь хоёр чухал ач холбогдолтой байдаг. Нэгдүгээр шалгалтын хуваараа эрт сонгохгүй бол өглөө эрт юм уу бүр оройны цагууд үлдэх. Мөн шалгалт хоорондоо маш богино зай үлдэх гэх мэт юм эрсдлүүд гарч ирдэг. Хоёрдугаар энэ мэдээлэл нь хизээ ямар сургалтын материал бэлэн болох вэ гэдэгт маш хэрэгтэй байдаг. Жишээ нь нөгөө бүртгүүлсний дараа онлайн ном бэлэн болно. Семестр эхлэхийн өмнө болохоор хэвлэмэл ном шуудан гар хүргэгдэнэ. Семестр эхлэхэд онлайн лекц давтлагууд нэгдэнэ гэх мэтчлээ. Энийгээ ингээ бүгдийг нь төлөвлөчөөр нөгөө хичээлийнхаа төлөвлөгөө гаргахад айгүй хэрэгтэй байдаг. Би энэ доор нь financial reporting гэдэг хичээлийн 1-7 хоногийн төлөвлөгөөг оруулж өгсөн байна. CPA-с бол нэг хичээл дээр 1-7 хоногт 15 цаг хамгийн багадаа зарцуулахыг одоо бид нар зөвлөдөг байгаа. За сурах арга барилын тухайд мэдээж хүн бүр өөрийн өмнөх мэдлэг туршлагатай хувь хүн бүрийн одоо сурах урд болон арга барилаас шалтгаалаад харилцан өөр байдаг. Jana, Enji бидэд одоо хэрхэн бэлтжижсэн туршлагаасаа хуваалцахад түрүүний одоо нөгөө Kim ярьсанчлан хоёр давуу тал байгаа. Нэгдүгээрт болохоор номны хүрээнд ирнэ. Шалгалт бол номны хүрээнд ирнэ. Хоёрдугаар шалгалтанд орохдоо өөрийнхөө бэлдсэн одоо ном бусад материалуудаа бүгдийг нь аваад орох боломжтой байдаг. Тийм болохоор нөгөө анханасаа индексжүүлэх буюу одоо нөгөө гарчиг шин сэдв тодорхойлолтуудаар чагсаалт гаргаад тэгээд түүн дээр номны хуудасаа тэмдэглээд үүнийг нөгөө явцын буюу туршилтын шалгалтанда
ашиглаад гартаа оруулаад ингээ явах юм бол яг жинхэнэ шалгалтын дээр нөгөө цаг авч одоо хайхгүй тийм давуу талтай байдаг байгаа. Мөн зарим шалгалтууд буюу одоо жишээ нь strategic management, accounting, global leadership гэдэг эдгээр болохоор нөгөө модуль болгоно хоорондоо маш уялдаа холбоотой байдаг. Тийм учраас нөгөө ганц номоо уншаад явахаас илүү mind map хийгч хоорондынх нь уялдаа холбоог нь ойлгож авах нь аягүй чухал байдаг. Яагаад гэвэл яг жинхэнэ шалгалтын дээр номны хаанаас суугаад байгааг нь мэддэхгүй. Ингээд ерөнхий зүйл асуусан тийм асуултууд маш их орж ирдэг байгаа. Тэгээд CPA-ийн загвар шалгалтууд энэ явцын шалгалтуудаа ер нь өгөх нь аягүй чухал. Яагаад тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө хэр бэлэн байгааг дүгнэх боломжтой. Цагтаа хэр амжиж байна. Модуль тус бүр дээр хэдэн он авч байна аль модулийг илүү давтах хэрэгтэй байна гэх мэт ингээд мэдж аваад яг шалгалтын өмнөх хоногуд дээрээ тэдгээр дээрээ төвлөрөөд суух боломжийг олгодог байгаа. За тэгээд ингээ яг жинхэнэ шалгалтын өдөр ирэхэд бол өөртөө ихтэй шалгалтаа сайхан 50 өгөх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгээд миний эхний семестрийн шалгалтууд бол санснаар болоогүй. Хөөрхөн адал явдалтай, хүндрэлтэй, бэрхшээлтэй байсан. Одоо ингээ эргээ бодоход бол тэндээс сурсан зүйлс маш ихтэй тийм байлаа. Тэгээд миний 2 дахь шалгалтын дээр нөгөө техникийн асуудал болж цуцлагдаад тэгээд 3 дахь шалгалтын өгөхийн өглөө CPA email авч ирсэн. Өнөөдөр ингээд 2 шалгалтаа хоёулангийн 3 цагийн зайтай өгөрөөгээд тэгээ ингээд нэг өдөрт шууд 2 шалгалт өгөх хэрэгтэй болдог ч юм уу эсвэл ингээд ямар нэгэн байдлаар тодорхойгүй байдал асуудал үүссэн ч гэсэн ингээд тухайн нөхцөл байдалтай тохируулаад уяатан байх нь их чухал санагцсан. Тэгээд шалгалт ингээд өгөөд дуусахад дүн нь бол ойролцоогоор 45 хоногийн дараа гардаг юм байгаа. За ингээд миний танилцуулгын хэсэг өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. За одоо манай энэ ивент итгэж оролцож байгаа iWorld Global Company Education Agent Анаг урж байна. За сайн байцгаана уу? Би сонсогдож байгаа болов? Сонсогдож байна. За амралтын өдөр цаг гаргаад орж ирсэн та нартай бүгдэнд нь баярлалаа. За тэгээд энэ оролцож байгаа хүмүүс бүгдээ аягүй үнэнгээсээ serious хүмүүс байгаа гэж би бодож байна. За тэгээд миний ингээ харж байгаагаар Австралиас ч гэсэн хүмүүс байх шиг байсан, Монголоос ч гэсэн байх шиг байсан. Тэгэхээр би мэдээлэл давтаж магадгүй уучлаарай. За Enji next slide руу явчих. За манай iWorld Global компани бол 2002 онд Сиднейд байгуулагдаад Сидней хотод Сидней, Брисбен, Мельбурн хотуудад бол салбартай. Манай Монгол дахь салбар бол 2015 онд байгуулагдсан. Би бол өөрөө iWorld Mongolia компани захирал гэж явдаг байгаа. Манай агентлаг бол Австралийн ихэнх одоо бараг бүгд гэж хэлж болох бүх сургуулиудтай хамтарч ажилладаг байгаа. Тэгэхээр зөвхөн Macquarie биш энэ боломжийг далимдуулаад хэлэхэд бүх сургуульд та бүхэн манайхаар дамжуулан суралцах боломжтой. Энжи дараачихаа слайд. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ Macquarie University-гийн талаар ярилцж байгаа юм чинь Macquarie University-д яаж эсэлж ордог вэ гэдэг эсэж орох вэ гэдэг ямар нэгэн тэтгэлэг байгаа юу гэдэг талаар би мэдээлэл өгье. За Macquarie University нь болохоор Монгол оюутнууд зориулагдаад Монгол улсын иргэн гэдэг утгаараа жил бүр төлбөрийн $10,000 хямдардаг байгаа. За тэгээд ер нь бол Австралид сурахад, гадаадд сурахад IELTS-ийн ерөнхийдөө бол overall 6.5 оноо хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ IELTS-ийн оноо нь яг бэлэн болоогүй, бас нэмж хэдийгээр нэмж бэлэн болсон ч гэсэндээ бас нэг магистрийн хичээлүүдийг яаж хийж чадхаа хийхээ сайн мэдэхгүй байгаа. Тэгээд өөртөө итгэлтэй биш байгаа хүмүүст бол урд нь хэлний бэлтгэл авч болдог. Эхний 10-аас 20 вигт нь бол одоогоор 50% хямдрал олгосон байгаа. Macquarie University жилд 2 л удаа эсэлт авдаг. Ихэнх сургуулиуд 3 авдаг бол Macquarie University зөвхөн 2 л удаа эсэлт авдаг. 1 сарын сүүлд 2 сарын ихээр 7 сарын сүүлээр гэсэн юм 2 эсэлт авдаг байгаа. За
За тэгээд ер нь бол манай Монгол оюутнууд бол ингээ харж байхад миний харж байгаагаар бол ер нь Macquarie University-гийн бизнес курс нь болохоор бизнесийн сургууль нь accounting CPA program, applied finance, banking finance, бизнесийн удирдлага, тэгээд international relation, public health, за тэгээд дээрэс нь хуулийн сургуулиудаараа бол маш алдартай. Яагаад алдартай вэ гэхээр төгсөгчдийнхөө ажил олох чадвараараа бол маш дээгүүр явж идэг. Тэгээд багш нар нь маш qualified болсон тийм мэрэгсэн багш нартай, тэгээд төгсөгчдийн холбоо маш сайн. Та бүхэн одоо энэ ивентийг зохион байгуулж байгаа манай одоо энэ хүн одоо Монгол оюутнуудаа бас харж болж байна. Маш итэвхтэй та нарыг одоо ингээд өөртөөхөө мэдсэн сурсан юм а бүгднийг ингээд сайхан тайлбарлаж өгж байгаа мундаг хүмүүст бас би маш баярлалаа гэж бас энэ дашрамыг далиндуулаад хэлчихье. За тэгээд юу хаасан? Дээрээс нь би шууд ингээд нийлүүлээ ярьчи. Би энэ слайдн дээр байхгүй байгаа. За ингээд нөгөө нэг яг CPA Australia болохоор яг тогтмол яг CPA Australia болоход заавалжгүй энэ шалгалтуудыг өгсөн байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Тэгээд Сидней Австралид байгаа accounting-ийн Master of Accounting өгж байгаа бүс ихтэй сургуулиуд бол тэр CPA Australia-гийн бүх хичээлүүд ордог байгаа. Гэхдээ яг Macquarie-гийн гол шаардлагыг нь Enji бас хэлж ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Яг CPA Australia-гийнхаа экзамыг тэнцэж та энэ сургуулаа төгсдгөө гэдгээрээ Macquarie University давуу талтай байгаа юм. Манайхан нөгөө нэг хүн хэлхээс зааш заавалжгүй энийг төгсөж, заавалжгүй энийг чи хийж ээж төгснө гэж яг нэг толгоонд юу л хүзүүн дээр нь хутга тулгаж ээж манайхан чинь юм хийгээд идэг, зарим хүмүүс тэгээд идэг. Тэгэхээр та өөр сургууль сурдагч байсан бай, энийг өөрөө шалгалтын нөгөө тэнцэж болно. Гэхдээ Macquarie орсноороо заавалжгүй та энийг CPA-гээ төгсөж өгжээж та Macquarie University-г бас төгсөх боломжтой. За дээрэс нь CPA-тэй байхад Австралид ирсэн хойно та бүхэн компаниар спонсорлуулад үнэхээр мундаг нэгтлэн бол та бүхэн зөндөө олон компаниуд спонсорлох санал тавьдаг байгаа. Спонсор визэнд орж болно. Тэгэхээр визний түвшинд яадаг вэ гэхээр энэ мэдээж зөндөө олон хүмүүс нэгтлэнгаар жил болгон төгсдөг. Энэ хүмүүсийг шигшхийн тулд CPA-гээр нь шигшдэг. Визний материал элчин дээр очиход тэр CPA-тэй хүн нь илүү одоо genuine applicant гэж хүлээн зөвшөөрөгддөг байгаа. Дээрэс нь би ер нь бол ингээ миний ярьж байгаа юмуд бүгдээрээ ингээ бараг болж байна. Тэгээд та бүхнийг бас залхаагаад явах амралтын өдөр хэрвээ асуух юм байх юм бол асууж болно. Энэ дэлгэцээр миний надтай холбоо байрах мэдээлэлүүд байгаа. Тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Асуух асуулт байвал асууж болно. Манай бүгднгээс нь баярлалаа. За, Enji слайда тэгээд байлгачих дөө. Шэр хийгээд байлгачих. За ингээд ерөнхийдөө зочин хэлтгэгч нарын маань яриа дууслаа. Одоо бүгдээрээ асуултаа чат боксн дээр бичиж болно. Альсвал шууд микрофон нэгээд асуухад нээлттэй байна. За Хвангтай багт би нэг асуулт асуучих. Одоо Macquarie-аас шийдвэл ингэж байгаа шүү дээ. CPA одоо strongly нэг accounting-ийн background хүмүүс бол нэг хөтөлбөрөөр 2 жилийн хөтөлбөрөөр ингээ багсч болж байгаа шүү дээ, тий. 2 жилийн сурах үедээ. Тэгээд 1.5 жил болчингууд тэр нь одоо манайхан чинь сургуулаа төгсөөд нэг internship виза авах сонирхолтой хүмүүс их байгаа шүү дээ, тий. 1.5 жил мэд болчоор тэрэн дараа нэг 2 жилийн ажиллах визэнд apply гэж болд юм болоо. Энд ямар мэдээ? Асуулт асуусан баярлалаа. Энэ айгүй чухал. Би бас энийг ярих гэж бодож ийсэн. Юу яадгийн? Одоо ажилласан туршлагаар болон Монголд сурсан бакалавр магистрийнхаа хичээлийг дүүцүүлээд хичээл асууж болдгийн. Гэхдээ хит олон хичээл асуулах юм бол дараа нөгөө кредит хүрдэггүй, 96 кредиттэй хүрдэггүй. Учраас 2 жилийнхаа визэг авах боломжгүй байдаг. Тэгээ нөгөө ажиллах боломжгүй болчих үе ажиллах 485 визэгээ авч болдоггүй байгаа шүү. За энэ чатан дээр нэг асуулт ирсэн байна. Онлайнаар сурах боломжтой юу гэж байна. Онлайнаар сурч болно, онлайнаас Монголоос сурч болно. Гэхдээ онлайнаар сурахаар яг одоо бол ковидээс болоод онлайнаар сурж байгаа нэг боломжтой байгаа боловч дараа 485 визагаа авахд онлайнаар орсныг нь тооцдгүй.
доор хаяг 6 сар Австрали дотроо орж ир сурсан байх ёстой гэж заасан байдаг шүү. Тэгэхээр ядаж дор хаяж сургуулийнхаа сүүлийн нэг жилийн ч юм уу 6 сард нь байх хэрэгтэй юм тий. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ нөгөө ковидын нөхцөлөд харьцангуй их сайхан болж байна. Тэгэхээр магадгүй одоо ингээд CPA journey-га эхлүүлэх гэж байгаа хүний хувьд бол боломжтой юм байна гэж харагдчихэв. Тийм ээ. За, өөр асуулт байна уу? Би нэр нэг юм хэлчих, яг түрүү хэлчих гэж байгаа мартчихж. Одоо ингээд өөр сургуулиудаас Victoria University ч юм уу, Charles Sturt University-гаас Macquarie руу орох гэж байгаа хүмүүсийн хувьд хэлэхэд Австралийн бүх сургуулиуд хэрвээ кредит тооцохдоо хүрвэл 50%-аас илүү тооцдгүй шүү. Одоо жишээлбэл нийт 16 хичээлтэй байхад 8-аас илүү хичээл тооцдгүй гэдгийг бас хэлье. Маш чухал мэдээлэлүүд өгч байгаад баярлалаа. За, өөр асуулт байна уу? Мэдээлэл нэмээд хэлчихэ. Хүмүүс нөгөө нэг Macquarie дээр яг зөвхөн энэ CPA анги байдгүй гэж асууад байдаг. Macquarie яг зөвхөн нөгөө Master of Professional Accounting гэхгүйгээр зөвхөн CPA анги нь байдгүй гэж асууад байдаг. Macquarie дээр бол тусдаа тийм анги юусоо байхгүй. Энэ CPA анги нь бол ингээ accounting-ийнхаа Master of Accounting-тайгаа холбогдож явдаг ийм анги байгаа. Бас нэг юм нэмээд хэлэхэд Монголын нөгөө мэргэсэн нэгтгэл модогч зэрэг авсан хүмүүсээс зөндөө байдаг. Тэр хүмүүст ямар нэг ингэ шалгалтын одоо exemption өгдөг үү гэж бас асууад идэв. Эмчээ бол яг ингээд нөгөө түрүүн бас кимэлсэн. Яг энэ CPA Австраlia болон Монголын мэргэсэн нэгтгэл модогчдын институт хоёр тийм нөгөө хамтарч ажиллах юу байхгүй. Тийм болохоор ингээд хэдий та Монголд ингээ хугацаагүй ирэх авсан байна. Одоо мэргэсэн нэгтгэл модогч байсан ч гэсэн энэ CPA одоо шалгалтын ямар нэг exemption бол авдгүй юм байлээ. Энийг бас яагаад хэлчих. Нэмээд хэлчих. Өөрөөр гэх юм бол CPA Australia ингээд дэлхийн олон улсуудтай хамтарч ажилладаг. Одоо Европын ихэнх орн, Америк гээд ингээд бүгдээрнгийнх нь одоо энэ мэргэсэн нэгтгэл модогчдын институттэй хамтарч ажиллаад хэрвээ та одоо энэ CPA Австралийн CPA-г авчих юм бол өөр аль нэг оронд очиод яах юм бол тухайн орныхоо CPA болох боломжтой. Одоо нөгөө шалгалтын зүрх одоо 1-2 шалгалт ч юм уу тухайн орныхоо шаардлагаас хамаарат ихэнх шалгалтаа тооцоолаад тэгээд бас CPA авах боломжтой. Мөн нэг юм нэмээд хэлэхэд одоо нөгөө Macquarie их сургуульд бизнесээр юм уу ингээ босож бизнесээр эсвэл одоо accounting-ээр ACCA-тэй сурж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс хандж хэлэхэд ер нь бол Macquarie ихний одоо 1 жилийнхаа хугацаанд үзэх хичээлүүд нь бол адилхан байдаг. Тийм болохоор ингээ 2 дахь жилээсээ бол ангиа солиод энэ CPA танк болгох боломжтой байгаа. Миний хувьд бол анх би Macquarie-д орохдоо бол ACCA-ийн сонгож орж ирсэн. Тэгээ яг ингээд 1 жилийн дараа бол ингээд ангиа солиод CPA танк болоод шилжижсэн. Ийм боломжууд бас байгаа шүү гэж хэлье. За баярлалаа. За сайн бацгаана. CPA хязгаарыг авсан охтуудаа баяр хүргэе. Тэгээд надад нэг асуулт байна. CPA хязгаарыг авахын тулд та 3 хичээлийг нэг семестрт авсан гэж ярьж штэ. Тэр нөгөө нэг хичээл ачааллын хувьд хэр их байдаг вэ? Одоо жишээлбэл би тэр Ethics and Governance гэдэг шалгалтын намыг хүнээс авч нээж үтсэн л дээ маш том их том ном байлээ. Тэгээд бас уншихад их хэцүү санагдчихсэн. Тэгээд тэрийг юу яаж давсан бэ та? Нэг семестрт 3 хичээл гэдэг бол надад бол их л мундаг санагдаж байгаа байхгүй юу? Энэ талаар яг Usku ярьсан тий. Usku маань дэлгэрүүлээд ярих уу? Тийм би бас 1 жилийн хугацаанд 6 шалгалт өгсөн буюу 1 семестрт 3 шалгалт бэлдэж өгсөн байгаа. Тэгээд дээр нь Macquarie-гийнхаа нэг хичээл гэдэг ингээд 4 хичээлт явсан гэсэн үг. Ажил хийх бол ямар ч боломжгүй. Ерөөсөө яг ажлын 5 өдөр хөлөөнөөс орой болтол намын санд суух хэрэгтэй болдог. Яг гэвэл нэг хичээл дээр 1 7 хоногт 15 цаг гэхээр 3 хичээл чинь ингээд 45 цаг болчихж байгаа болохоор өглөөс орой 6 хүртэл гэл ингээд нэг 5 өдөр суугаад тэгээ хагас өдөр бас жоохон суугаад ингэж бэлдвэл боломжтой. Тэгээд одоо таад англи төвшин бол нэлээд сайн байна гэсэн үг тийм. Англи хэл би анх Macquarie-д ирэхдээ 6 оноотой. Тэгээд хэлний курсээр дамжиж ирж байсан. Хэлний курст 27 хоногс 5-7 хоногс суусан баг.
Тэгээд 6.5 аваад тэгээд жилийн дараа эхэлж ирсэн. Хэл бол айгүй сайн сайжирдаг. Нөгөө маш богино хугацаанд айгүй хэм уншдаг болохоор. Тэгээд та одоо намайг шалгалт тийм шалгалтаа дуусаад нөгөө ямар ч бэлдэхгүй айлцгүйд шууд 7.58 ч юм уу тийм болчт юм билээ. Хэл маш огцон сайжирдаг юм шиг санагдсан надад. Хэл хэцүү ном харагдаад байсан. Яг хөө дэлхэн болго яг өөр экспириенстэй. Миний хувьд болохоор IELTS-д 7 оноотой ирсэн. Тэгээ сая сургуулаад гэсэн визээ сонгуулах гэж шалгалт өгсөн чинь яг л 7 авсан дахиад. Ерөөсөө сайжрах байсан. Тэгээд CPA хийж байхдаа болохоор би бас part time ажил хийдэг байсан. Тэгэл ер нь бол яг хөө тэгэл зохицуулна л гэсэн бүх юм аа. Энжигийн хувьд ямар байсан бэ? Миний хувьд бас яг л адилхан нөгөө full time ажилтаа хүн шиг л суухаас өөр аргагүйсэн. Бид нар ч одоо ингээ 3 хичээлийг гол нь бид нар болохоор нөгөө анх CPA яг энэ юг эхлэхдээ ингээд ямар ч туршлагагүй эхэлжсэн. Бид гур бол яг ингээд Macquarie-ийн CPA-тэй ангийн яг анхны Монгол авитнууд. Тэгээ ямар ч туршлагагүй одоо ядчил нөгөө урдчлаад энэ стадиг айдаа аваад уншаагүй эхлэегүй. Тэгэл хичээл эхлэхээр л нөгөө нэг юуныхаа хичээл шиг зэрэг эхлээл явсан юм чи ингээ яг 3 сарын дотор 3 тим ном дуусгаад ингээ явахад бол амар эхнээс юундаа болоод айгүй хачаалтайсэн. Тэгээд хажуугаар нь бас дахиад нөгөө Macquarie дээр нэг хичээлтэй тэр хичээл дээр бас шалгалттай assessmentтэй тэгээд ингээ явахаар бас нэлээд юутай ачаал ер нь бол авна. Тэрэндээ бас айгүй бэлтгэл хэрэгтэй гэсэн. Бэлэн байх хэрэгтэй. Macquarie чинь тэгэхээр та хэдийг тэр multiple choice question өдөртөнд байнгын давтамжтай бэлдэж өгдөг гэсэн үг үү? Macquarie дээр болохоор бид нар бол юу яа? Энэ нөгөө CPA хичээлүүд маань Macquarie дээр нэг хичээл болж ордог болохоор яг адилхан бусад хичээлүүдтэй адилхан бид нар нөгөө энэ Macquarie дээр явцын шалгалттай, эцсийн шалгалттай, дунд нь assessmentтэй гэдэг тэрнэгтэй нөгөө энэ нөгөө юуны манай Macquarie сургуулийн одоо багш нарын боловсруулсан тийм шалгалтуудаар бид нар тест номноосоо биш үү? Энэ номноосоо бол биш. Тэгэхээр тэр зорилго нь бол яг л CPA тийм шалгалтыг л одоо тэр тэнцэх тийм зорилготой учраас ер нь тэр нөгөө CPA-гийн группт бүртгүүлчихээр нөгөө юунд бүртгүүлэх Facebook группт орд юм байлээ шүү дээ. Би тэр группт одоо нэлээд удаа байгаа ахгүй юу? Сонирхол яваад байгаа зориг хөрхгүй л байгаа. Тэгээд харж байхад нөгөө нэг англи хэл нь first language биш улсууд бол тэр номыг 1-3 удаа эргэлжээж ер нь шалгалтын бэлэн болдог гэсэн хүмүүсийн туршлага уншиж байсан. Та нар хэд эргэсэн байна маа? Багш бол 1-2 хамгийн багадаа 2 унш гэж хэлдэг. Тийм. Тэгээд тий 2 уншсан би. Миний хувьд бол 2 уншсан болохоор л авсан баг. Би бол яг 2 уншиж амжаагүй. Нэг уншаад ерөнхийд нэг тал эргүүлээл тий. Яг энэ тэгсэл ерөн сайн барьсан. Энэ нөгөө нэг шалгалт нь өөрөө хэдийгээр open book ч гэсэн энд гэсэн байхгүйгээр ингээ бүх юма цэгцтэй болгоод өөрөө дараа нь одоо ингээ асуулт ирэхэд хаанаас сайх уу гэдгийг ингээ гартаа оруулахгүйгээр орох юм бол ингээ open book байгаад ч ямар ч нэмэргүй ерөнхийн ингээ асуулт ингээ олон модулуудаас холиод асуучаар ингээ яг альнаас нь асууад байгаа юм бол гээд ингээ айгүй асуултаа хариултаа олоход их хэцүү open book гэдээ бол тийм амар бол биш. Тийм зэрэг хөхгүй л яваад байгаа. Амар санагдалаа. За баярлалаа. За Микад асуулт авах шүү байна. Тийм. За CPA авсан бүх гишүүдтэй баяр хүргэе. Тэгээд энэ гоё ивэнтийг зохион байгуулж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Миний хувьд нэг асуулт байна л да. Миний background ерөнхийдөө accounting background байхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө business эдийн засгийн backgroundтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол offer letter авсан байгаа юм. Тэгээд accounting experience-гүй хүн ер нь хэр одоо хүндрэлтэй байсан бэ? Одоо CPA шалгалтаа өгөхөд тэр талаар туршлагаа хуваалцаж болох уу? Баярлалаа. Энэ бол яг миний кейс. Би болохоор Монголд бол accounting-аар ажиллаж байгаагүй. Банкнд ажилладаг байсан. Тэгээд бакалавр болохоор яг бизнесийн удирдлагаар төгсөж байсан. Тэгээд бол юу яахад тийм ч гэсэн одоо ингээд өөрөө хийгээ бэлдээд явах юм бол боломжтой. Бид нар яг нөгөө бакалавр одоо хэрвээ санхүүгээр сурсанд бол бакалавр дээр ерөнхий юмнууд үзсэн байгаа. Тийм болохоор ингээд дараагийн юуныхаа шалгалтуудыг өгөө явахад бол нэлээд дөхөн. Ер нь бол өөрөө хийгээд суугаад явах юм бол болно уу?
Тэгээд хичээл нь 1 сараас эхлэн гэсэн байсан тий. Тэгэхээр шууд 1 сараас шууд CPA шалгалтандаа бэлдээд явна гэсэн үг үү тий. Тийм. Энэ нөгөө айлсын одоо эхний семестр бол 1 сараас эхэлнэ. 2 дахь семестр нь бол 7 сараас эхлээд явдаг байгаа. Тэгээд 1 сарын 24-өөс эхлээд яг миний санджаар 4 сарын 27 гэхэд бол ингээд хамгийн сүүлчийн CPA-ийн шалгалтыг өгөө дууссан байдаг. Тэгээ ингээд яг л 3 сарын дотор л одоо нөгөө дундаа ямар ч брейк авахгүйгээр тэгээ юунуудыг шалгалтаа өгч дуустдаг ийм анги байгаа. Би энэ дээр нэмээд нэг юм хэлчихье. Ойлголтын зөв рүү яваад тах шүү байна. Дөнгөж одоо оффераа аваад мастертаа орох гэж байгаа юу гэсэн үг үү? Би болохоор одоогоор бол Victoria University professional account хангаар сурж байгаа. Тэгээд ерөөдөө сургуулаа солихоо шийдээд тэгээд apply-даад ерөөдөө ихний зүгээр letter авсан байгаа. RSU-г авах байгаа. Кредит тооцоолаагүй байгаа мó? Тооцоолсон. Кредитээр арай тооцоолаагүй official transcript авъя гэд хэлсэн. Тэгээд тэрийг миний ойлгосноор бол би бол Монгол улсын мэргэжлийн нэгтлэн бодогч. Гэхдээ би энд ирээд юу яасан? Мэргэжлээ солиод одоо Macquarie их сургуульд банк санхүү чиглэлээр сурж байгаа. Миний ойлгосноор бол манай хүмүүс маань одоо CPA ингээд орсон ч гэсэн эхний 1 жил дотроо бол foundation хичээлүүдэд үздэг. Тэгээ яг энэ хугацаанд нөгөө CPA аялалч нь бол эхлэегүй байна. Гэхдээ яг энэ хугацаанд багш нар нь аягүй сайн бэлдээд өгчтэй юм байна гэж ойлгоод байгаа. Эхний 1 жилийн дотор сурсан хичээлүүд чинь дараагийн CPA-ийн шалгалтанд бэлдэх тэр бүх юмны чинь үндэс болт юм байна гэж ойлгосон зөв үү те? Зөв. Жишээ нь нөгөө financial report-н дээр би бизнесийн нэгдэлгээд нэг модуль харуулсан шүү дээ. Тэр бол corporate accounting гэж одоо хэрвээ МИКА үзсэн бол тэр хичээлийн үргэлжлэл тэрийг хэрвээ үзсэн бол аюул сайн суурь сайтаагаар явна гэсэн. Тийм ингээ холбогдоод явдаг байгаа. Тэр чухал хичээлүүдээ кредит гэж тооцоолгүйгээр аваад явбал арай өөрт нь өгөөжтэй байж магадгүй юм байна. Тэгэхээр тактикийн тоглолтуудаа хийхдээ энэ хэндээсээ аюул сайн зөвлөгөө аваад холбоотой байвал зүгээр юм байна. Тийм. Бас нэг юм нэмээд хэлэхэд хуваараа бэлдээдийн CPA-ийн шалгалт өгч байгаа хүмүүс бол бас нөгөө ямар хичээлээ аль хичээлтэйгээ холбогдох вэ нөгөө нэг prerequisite юун шаардлага нь ямар байдгийг гэдгийг бас мэд хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл strategic management accounting гэж хичээлийг үзээд пассалсныхаа дараа л одоо global leadership гэж хичээлийг үзэх боломжтой болно. Энийг нь бас судалж агаад нөгөө нэг хичээл сонголтуудаа зөв хийх хэрэгтэй. Хичээл сонголтын талаар юм асууж болох уу? Хичээл сонголтоо ерөнхийдөө өөртөө шууд ингээд одоо жишээл эхний семестрт энийг нэгээ сурыг сонгох юм болов цаанаас нь эсвэл ингээд яг ингээд эхний семестрт ийм хичээл үзнэ гэд тэрийг зооцсон байт юм болов? Энэ талаар хэлж болох уу? Macquarie дээр бол тийм юу байхгүй, сонголт байхгүй. Эхний семестрт бол энэ 3 үзнэ, дарааны хичээлүүдээ үзнэ гэсэн юутай. Би сая болохоор нөгөө яг хуваараа бэлдэж байгаа хүмүүсээ бол бас нөгөө шалгалтынхаа хуваарийг өөрсдөө бас тэрийг харж гарах хэрэгтэй гэж байна. Macquarie дээр бол тийм нөгөө сонголт байхгүй цаанаасаа. Тэг ямар хичээл тооцоолоос ч шалтгаалаад ерөнхийдөө чи бол сая ерөнхий ингээд хичээл сонголтын тухай ярьсан. Зөвхөн CPA-ийн хичээл сонголтын тухай асуусан уу? Би ярьсан ба тийм. Ерөнхий хичээл сонголт. Ерөнхий хичээл сонголтын хувьд бол чи хичээл эхлэхээс өмнө хичээл сонголтуудаа хийсэн байх хэвээр. Тэр ихтгэл төгсөх хүртлээр яг ямар хичээл айл тэрэндээ үүсэх юм байх юм бэ гэдгээ ингээд манай Macquarie-гийн юун дотор ороод бид нар өөрсдөө тэрийг төлөвлөж болдог. Тийм тэгэхээр хичээлүүд рүүгээ ороод ер нь аягүй сайн судалгаатайгаар яг энэ хичээлийн өмнөх холбоо нь юу юм бэ гэдгээ маш сайн харж ээж сонголтуудаа хийгээрээ хүмүүсээс сайн зөвлөгөө аваарай гэж хэлээ да. Одоо ирэх хичээл эхлэх гэж байгаа бол нөгөө шинэ оюутнуудаа нөгөө ментор хөтөлбөр зарладаг. Тэгээд ер нь тэрэнд нь хэрэв бүртгүүлчих юм бол яг нөгөө өөрөө ментортай эхний семестртээ явчихаар аягүй зүгээр байдаг. Одоо хичээлээ яаж сонгох уу? Одоо бүх асуудлаар ер нь ярьдаг. Баярлалаа. За манай чатан дээр нэг комент ирсэн байна. Нэг хичээл авахд маш их хүч хөдөлмөр зарцуулдаг маш мундаг охтууд шүү гэж байна. Нэрээ үнэхээр мундаг байгаа. Та эдтэй дахин баяр хүргье. За өөр асуултууд байна уу?
Хэрвээ асуулт байхгүй бол бид нэр одоо энэ өнөөдрийнхөө үйл ажиллагааг өндөрлөх тийшээгээ хандж байна. Дахиад асуулт байвал нэг асуулт аваад тэгээд бүгдээрээ ивэнтээ дуусгая да. Окей, за амралтын өдрөө цаг заваа зарцуулаад өөрийнхөө мэдлэг боловсрол мэдээллийн төлөө ингээд бид нартай нэгдээд манай ивентийг ингээд дэмжиж оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Яг энэ ивент дуусангууд та нарт одоо манай ивенттэй холбоотой комент авахар тийм санал асуулга очих болно. Энийг сайхан бөглөөд өгөөрэй гэж хүсье. За тэгээд энэ ивентийг зохион байгуулахад хамтран ажилласан Mongolian Society, Macquarie University оюутны холбооны бүх гишүүдтэй маш их баярлалаа. Бид нар та бүхэн маш их хүч хөдөлмөр зарцуулсан. Панелистуудтай маш их баярлалаа. Ингээд өөрсдийнхөө цуглуулсан туршлагыг биднэрт ингээ харамгүй хуваалцсанд маш их баярлалаа. Оролцож ингээд хамтдаа байж бид нарыг дэмжиж ингээд ивент итгэсэн Анада бас маш их баярлалаа. iWorld Education Agency-д маш их баярлалаа. За ингээд бүгдээрээ амралтын өдрөө ай тавтай сайхан өнгөрүүлээрэй.